Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật Pháp Nhãn Temple. Lời nói đầu tiên, chúng con đê đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ tăng đoàn an chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng thân khỏe và tâm an trong Phật Pháp. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is February 24, 2022. We are at Pháp Nhãn Temple on a Zoom of Buddhist study. Furthermore, with wonderful Dhamma of the Buddha and the harmonious Sangha in pure harmony. Today, we would like to invite the whole Sangha. Furthermore, we would like to invite the Sangha to follow the daily chanting number 6 under the instruction of Pháp Nhãn Temple. And the second, we would like to invite the whole Sangha to keep learning, stepping into freedom, but for Guishan Cảnh sách của thiền sư Guishan, encouraging words by Zen Master Guishan, translated by Zen Master Thích Nhất Hạnh. Right now, we would like to invite the whole Sangha to chant the daily chanting number 6 together. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the Honored One, the Worthy One, the Exalted One, the fully awakened and enlightened One. Discover on practicing strength, compassion, and love and kindness daily to all direction, metta and Buddha Sutta. May I be safe, well, happy, and peaceful. May I be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May I take care of myself happily, briefly, and calmly. May all beings in the 18th direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the western direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the southern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the northern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the southeast direction be safe, well, and happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the southwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly.
May all being in the northwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the direction above be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the direction below be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the left side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the right side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the front of me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being behind me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being around me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being who love me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being who hate me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being who are friends to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being who are unfriendly to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May I be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my mind very peaceful. May my parent and sibling be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my children be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my relative and lineages be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my parents, teacher, sister, and brother in the Dharma be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my disciple be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my fellow practitioner and colleagues be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my friend and intellectual be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May all donor and giver be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May living thing and living being on over the planet be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thank you, Dhamma sister and brother, to listen to the daily chanting number 6 together. Right now, our class start to study stepping into freedom, part 4, encouraging words by Guishan Master. Now, I would like to say and we learn together. Yeah, happy to welcome cô Diệu Thí here and now at our class. Okay, now we start to learn and study. Here, the Buddha. Maybe today jump a little bit here. Here, right now, from here. Okay, here we already studied. This will help you realize your life idea and become a vehicle for transmitting the Dhamma to future generation. Manual and bury with worry themselves around pine tree and climb sometime 100 years up. We already a few days, 3 days ago. Now we keep next new paragraph for us. With your beautiful and dear aspiration, you can climb just as vigorous or strongly. Maybe this we already studied. Sorry. Here. Today 24. Sorry. Thus, your Bodhisattva embrace and cherish the lofty goal. Imitate the words Amarin and do not instruct your deity to anyone else, even the metaphysical being. Still your mind and wrong perception concentrate, and do not run after the object of your sense. The only true object of your mind should be the ultimate suchness or nibbana, which we finished 2 days ago. Today, February 24, 2022, right now we new paragraph for us. Read these words over and over again. Remind yourself of them every day. Do not be pulled along by habit's energy, or you will not be able to avoid adversity, hardship. When musicians are in harmony, here I give more detail. Trumpet, drums, piano, guitar. The music is beautiful or sweet. Here in parenthesis, I give more detail. But right now we study together. I would like to translate in Vietnamese. Thì Tổ Quy Sơn dạy tiếp là hãy đọc những cái lời dạy này nè, lặp đi lặp lại nhiều lần đó nha. Đọc những cái lời dạy này đi lại nhiều lần á, nhắc nhở cho chính mình về những lời dạy đó mỗi ngày. Tức là mỗi ngày cái lời dạy đây là lời dạy sách tấn nha quý vị ha. Lời dạy động viên sách tấn là dạy gì? This word means encouraging word, tức là những lời dạy sách tấn mình, tức là siêng năng á, sách tấn. Và đừng có để cho cái nghiệp, cho cái năng lực thói quen, cái sức mạnh thói quen đó nó lôi kéo mình nha. Nếu mà mình nó không thể nào tránh khỏi cái nghịch duyên, adversity tức là nghịch duyên hay là khó khăn, hoặc là đừng có để mình nó không thể nào tránh khỏi cái nghịch cảnh á, nghịch duyên, nghịch cảnh. Trong trường hợp này á là cái ý khác nữa là gì? Khi mà quý vị biết á, khi là cái người mà chơi nhạc đó, nhạc sĩ đó mà hòa thì cái âm thanh đó nó mới ngọt ngào. Thì câu tiếng Việt á, cái câu tiếng Việt nó dịch là sao? Là khi mà cái âm mà hòa thì cái nhạc nó mới hay. Khi mà cái nhạc sĩ
mà người ta cùng nhau chơi. Ở trong đó nó gồm có gì là kèn, trumpet là kèn nè, trống nè, đàn piano nè, đàn guitar mà nó hòa lại một lúc á. Cũng như nhạc một cái buổi nhạc hòa tấu gì mà quý vị mà tất cả nhạc sĩ đàn ca sáo gì đó mà nó cùng nhau vậy đó, thì cái âm thanh của cái tiếng nhạc đó nó mới hay. Khi mà như vậy là cái câu này có nghĩa cái gì? Chúc thầy sẽ giải thích là cái câu này có nghĩa là khi mà tất cả chúng ta thân nè, tâm nè và cái sự thực tập của chúng ta nè hàng ngày múi giờ thích hợp á, mà nó thuần thục rồi á, cái câu đó cái nghĩa đen nó vậy đó, mà nghĩa bóng là nó thuần thục rồi á, thì lúc đó chúng ta dễ dàng thấy thân khỏe và tâm an. Mà khi mà thân mà bệnh, tâm mà không khỏe thì chúng ta cũng khó mà điều khiển cái thân này. Cũng vậy, thân mà tâm chúng ta khỏe mà chúng ta làm biếng, chúng ta không học Phật Pháp, chúng ta không nghe Pháp, thì lúc đó là cái sự tinh tấn của chúng ta không có, cái sự pháp lạc của chúng ta không có, tức là cái dòng sữa Pháp ở trong tâm của chúng ta không có. Do đó thân khỏe tâm an, mà chúng ta cộng thêm cái siêng năng, cộng thêm cái múi giờ thích hợp. 7 giờ là chúng ta vào Zoom để học Phật Pháp, một tuần có 3 bữa, thứ 3, thứ 5, thứ 6 mà chúng ta dành thời gian thích hợp. Giống như anh Tâm Phương cũng cố gắng mà vào lớp này mà anh được nghe được Phật Pháp á, thì lúc đó là chúng ta có cái thân khỏe và tâm an, và cộng thêm á, cái Phật Pháp của chúng ta thấm nhuần nữa, thì chúng ta đi tới chùa chúng ta hộ Pháp, nhưng mà chúng ta cũng đồng thời chúng ta phải nghe học Phật Pháp nữa, thì lúc đó chúng ta mới có chất an chất lạc. Còn đi chùa mà làm công quả không mà không có học Phật Pháp thì lúc đó chúng ta thiếu nhiều góc độ và khía cạnh. Do đó là người con Phật, là người hành giả, chúng ta là một cái người đệ tử Phật có cái pháp danh rồi. Cũng như quý Phật tử ở đây, cô Diệu Thúy là Quý Võ, cô từ Bi Lạc là cô Thúy, Brother Pháp Thanh là pháp danh của sư chú, và sư cô Hạnh Minh có pháp danh rồi, có đi về chùa rồi, nhưng mà không học Phật Pháp, đó là một cái điều thiếu sót. Cho nên cái câu cuối tổ Đức Phật dạy, và tổ dạy rất là hay, tổ Quy Sơn dạy đó, thiền sư Quy Sơn dạy rất là hay. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái nhạc sĩ ở đây là dụ cho cái thân tâm và cái thời gian thích hợp của mình, sức khỏe, thân khỏe, tâm an điều hòa với nhau, thì lúc đó cái âm thanh nó mới hay, thì lúc đó ý nói là cái đời sống tâm linh mình mới cao thượng. Quý vị nắm được cái ý nghĩa đen và nghĩa bóng nha. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy là rất là hay. Như vậy thầy nói tóm tắt lại cái đoạn này, những cái lời dạy của ngài đó, của tổ Quy Sơn đó, của thiền sư Quy Sơn đó, nhắc nhở chúng ta phải cố gắng siêng năng, đừng có lười biếng, đừng có biếng nhác, cố gắng siêng năng tu học cho ngon lành, thì lúc đó nó mới thuận duyên. Và đồng thời tự mình hãy nhắc nhở mình, remind yourself, có nghĩa là tự mình nhắc nhở mình, mỗi ngày phải tinh tấn lên. Remind yourself tức là mỗi ngày hãy tinh tấn lên, đừng có để cái thói quen, đừng có để cái tập khí, đừng có để cái biếng nhác mà nó lôi kéo mình. Câu thứ 3 đó. Và hoặc là cái câu này là đừng để mình rơi vào cái nghịch cảnh, có nghĩa là gì? Thay vì mình có sức khỏe mà không tu tập, khi mà già yếu rồi mình mới cố gắng mà nghe học Phật Pháp, thì lúc đó đã muộn rồi. Cho nên cái nghịch cảnh ở đây có nghĩa là gì? Mình phải đừng có để cho mình khi mà già nua rồi, khi mình gặp phải rồi mình mới hướng về Tam Bảo, hướng về học Phật, là lúc đó muộn rồi, sức khỏe không cho phép, mắt tai mũi lưỡi không có rõ ràng, thì lúc đó chúng ta không có tất cả những cái giác quan của chúng ta không cho phép, thì lúc đó chúng ta nghe Pháp nó muộn rồi. Cho nên ở đây tổ nhắc Đức Phật và chư tổ nhắc là hãy tận dụng ngay từ bây giờ khi chúng ta còn khỏe để chúng ta tu học Phật. Chúng ta vừa có phước mà đồng thời cũng có huệ nữa. Phước huệ song tu là chỗ này. Phước có nghĩa là gì? Là mình hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà huệ là do chính mình tạo ra, là mình phải học Phật Pháp thì mình mới có cái trí tuệ đó, vô sư trí, tức là cái trí tuệ học Phật Pháp nó mới sáng ra, thì do mình học Pháp mới có tuệ, cho nên gọi là phước và tuệ song tu là chỗ này. Thì cái đoạn này thầy đã ví dụ rồi. Bây giờ thầy chia sẻ ít tiếng Mỹ cho Brother Pháp Thanh understand the word teaching in English. Dear Dhamma brother, sister, read this word over and over again. This teaching, the Zen Master Guishan remind us when we good practitioner, we spend
robot time learning and practicing the Buddha teaching again and again. Another time, our body and our mind become healthy, peaceful. See, that's why here, rest. This word means this word. What this word? This word means maybe encouraging word. Maybe the five ethical word, the five ethical training. Maybe the noble eightfold path. Maybe the four noble truth. Maybe something else, the teaching Buddha else. That's why when we have free time and we spend raw time learning and practicing the Buddha more and more, and then we our body and mind happy. Welcome Dhamma brother Hilak, just come here and warmly welcome brother Hilak. How you doing? Now we are well. Right now we keep learning and discussion. Okay, happy you are here. Okay, now I read this teaching another time you understand more. Just start. Read these words over and over again. Remind yourself of them every day. Don't be pulled along by habit energy, or you will not be able to avoid adversity, hardship. When musicians are in harmony, for example, trumpet, drum, piano, guitar, the music is beautiful or sweet. Now we just this paragraph. Right now I would like to explain you one by one. Read these words over and over again. This means what is this word? This word means including the 5 ethical training, the 10 mindfulness of practice, the 4 noble truth, the noble eightfold path. When we understand and we practice the Buddha teaching daily, weekly, monthly, it's over and over again. We are diligent to practice and learn the Buddha teaching again and again. All the time, our body and mind become healthy and peaceful. That's why we learn here. And the second sentence. The second sentence: don't be pulled along by habits, energy, or you will not be able to avoid adversity. This means, you see, this means that if we have, we sometimes we are called student of the Buddha. Sometimes we are called disciple of the Buddha, but sometimes we are lazy. You see, and that's why this teaching, this sentence, don't be, you see, do not be pulled along by habit energy. Because what is habit energy? It's laziness, delusion, ignorant, violent, you see, and laziness and sleepiness, sleep, you see. Sometimes if we are lazy, we don't learn, don't practice, don't learn the Buddha teaching well. Other time, bad habit, habit energy will be pull us. That's why this sentence, Zen Master Guishan teaches us, please be careful to know it. Do not be pulled along by habit energy. And if we practice well, we don't care that sentence. We are good practitioner. We are good Dhamma practitioner, and we practice well. And other time, okay. But someone who are lazy, someone who do something wrong, other time may be trouble. But we are good practitioner, and we do something well and wholesome, and are good for student of the Buddha. And here, if we do something wrong, other time maybe adversity or hardship can control us. You see, adversity means sometimes not good, something not good, sometimes something unwholesome. For example, if we are good practitioner, we never smoke, right? If we smoke, maybe the habit, bad habit control it, bad karma. You
You see, we are good practitioners, never drink alcohol. But in the sometimes we drink alcohol and bad habit control us. You see, when we are not rich people, we never go to a casino. But right now we have a lot of money, you see, and sometimes invite a bad friend go to casino. Other time bad habit, energy control it. That's why we remember this. If we are good practitioner, we are not be able to. You see, we are not be able to. We can control. We can control our bad habit. If we are not good and not bad habit can control it again. That's why we learn and we understand the Buddha teaching. This teaching, that's why you see this sentence, don't be born alone by habit, energy, or you will not be able to avoid adversity, hardship. This means encouraging words. You see, by the master Guishan teaching us one by one. And you see, when the last sentence, when musicians are in harmony, the music is beautiful or sweet. This is very good. This literary words. But how about figurative teaching? It means if a body, mind, if our body and mind are healthy. But we don't spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching, and then maybe it's not good. You see, health, our body and health are healthy, but we are lazy. It's not good. So body and mind are healthy, but we are diligent to spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching well. Other time in the musicians are in harmony. The sound of music become beautiful or sweet. It means if our body and mind are healthy and strong, and right now we are young enough, and we spend a lot of time learning and understand the Buddha teaching. Other time we can enjoy Dhamma milk, Dhamma flavor. You see. Other time we have Dhamma happiness, but body and mind are healthy, but we are lazy. We never touch or we never enjoy Dhamma flavor or Dhamma happiness. That's why body and mind include Dhamma, our Dhamma learning, Dhamma practice. Other time we can enjoy Dhamma happiness, Dhamma flavor, Dhamma sweet, Dhamma flavor. Yes, that's why here one thing not enough. Other time everything connect together. Other time we can enjoy the Dhamma meal, the Dhamma happiness. That's why this sentence, the musicians are in harmony. The sound of music become beautiful or sweet. You see, that's why this literal teaching. But literally meaning, it figurative meaning other time. Body, mind, and rubber time, and Dhamma learning, Dhamma practice our time together, and we are diligent to learn and practice the Buddha teaching well, and we can enjoy taste Dhamma happiness, Dhamma flavor, Dhamma meal. So see, it's very good for us to understand the Buddha teaching. And here, when forms are upright, the shadow are clear, everything comes into existence due to the causes and conditions. Standing over fear of this teaching and look at the situation globally, both in time and space. In Vietnamese, khi mà những cái hình sắc á, mà nó thẳng á, tức là
cái bóng nó mới rõ ràng. Quý Phật tử thấy á, là khi mà hình á mà nó thẳng á, thì nó bóng nó mới ngay. Cái nghĩa là gì á? Hình thẳng thì bóng nó ngay. Cái câu này câu ẩn dụ nha quý vị ha. Cái nghĩa đen có nghĩa là gì? Là khi mà cái tâm mình nó sáng suốt thì mình hiểu được nhân quả. Có nghĩa là gì đó? Hình mà thẳng thì bóng nó mới ngay, bóng nó mới thấy rõ ràng. Cái câu này rất hay nha quý vị. Mọi vật á mà nó kết hợp, nó hiện hữu với nhau á, là do cái gì? Là do mình đầy đủ cái nhân và đầy đủ duyên. Nhân và duyên mà nó đầy đủ á thì mình có mọi thứ. Quý vị thân, mọi thứ mà nó đi kết hợp, nó hiện hữu có mặt á, là nhờ nhân và duyên. Nhân là số nhiều nha quý vị ha. Nhờ nhân và duyên đó là đầy đủ. Và mà đứng trên cái nỗi sợ đó của cái lời dạy này đó, thì hãy nhìn kỹ vào cái nhiều tình huống khác nhau toàn cầu á, tức là nhiều cái đa dạng đó, thì cả thời gian và không gian. Thì cái câu này á, là có nghĩa là gì? Khi mà mình hiểu được cái lời dạy này rồi đó, thì mình sẽ thấu rõ mọi cái lời dạy của Đức Phật qua cái khía cạnh như là nhân và quả, dầu là cả thời gian và không gian nó đều là một sự thật. Mình phải hiểu cái ý này á. Now here you see when form are upright and the shadow are clear. This means when we are good practitioner, we spend robot time learning and practicing the Buddha teaching. All the time we have Dhamma flavor. So you see, the form are upright, and our time the shadow of for example, our shadow of the body when we stand under the sunlight, you see, and the shadow we can see very clear. It's literally meaning. And how about figurative means meaning when we have Dhamma name, we spend robot time learning the Buddha teaching. All the time we have the healthy mind and body. All the time we are good practitioner, and we can practice the Buddha teaching well, and our time we can enjoy Dhamma flavor. So everything come into existence due to causes and conditions. This is very good. You see, one cause sometimes not enough. One condition not enough. Everything we should have different causes and different conditions. All the time we meet together. I give you a sample. Everything come existence due to causes and conditions. It means our class, if no student, only one teacher, class no appear, right? And if student there, for example, no teacher, class may be working only one day, one time or 2 times and finish. And if we have a student and we have teacher, but no internet, no internet, no Wi-Fi, no. If we have Wi-Fi, internet, but no laptop, no cell phone, no iPad, we cannot our Dhamma, our Zoom Dhamma class no appear. This doesn't appear, right? And other time enough courses and condition. Other time our class appear. Many things to give example. This also class also. We have a worker, we have sunlight, sunshine, but no food, no water, and class no here. You see, have class, but no hot water, no tea. We don't have tea water. And when we have enough condition, enough courses, all the time tea classes here. Invite the sangha, enjoy. So everything we should, everything we have
should come together, come assistant due to causes and conditions. Very clear. Many things to give example, more example, but right now only one example enough. So here you see, and standing fear of this teaching. Look deeply at on the situation globally, both in time and in space. You see, those who are practical people, good practitioner. When we study this teaching all the time, we are aware of this teaching. Mean we are carefully, or we are aware of this teaching. We are diligent to learn the Buddha teaching well. All the time, we fear the cause effect. You see, the cause effect is very important. If we learn the Buddha teaching and we don't practice, we don't have a strong belief, we don't have a strong confidence in the cause effect. Sometimes we do something wrong. We never know, but we are good practitioner. We learn the Buddha teaching. We understand the Buddha teaching deeply, more the cause effect. You see, at the time we never do something wrong. Very good. Welcome, brother Tam Phương. new brother, new future brother Hy Lạp follow brother Tam Phương shake hair. Ok, happy. Rất là vui anh Tam Phương vô lớp để học với đại chúng. Anh có thể xây cái hình cho nó tròn cái màn hình đó, rồi sau đó học. Ok, now we keep learning. So you see, I already mentioned this teaching. A New Year follow Vietnamese Buddhist tradition. You see, New Year, the first month, the first full moon, the people go to the temple, give their name. They invite the master to raise beads for them, but they give the name and the star. You see, the name relate to star, but star in the sky, in the heaven, in the sky. Nobody know, but they have habit tradition. You see, the habit and habit teaching. They follow. When the first full moon, they go to the temple. They give their name. They ask, my age belong to which star? If maybe best star. Another time, put my name relate to this star and pray for me. But when they write the name, they give the name to the master, the abbot of the temple. They never come to a temple, and they don't spend proper time learning and understand the Buddha teaching. So the cause effect they never know. That's why I say the star of cause effect more important than any star in the sky. You see, star in the star are sometimes star in the heaven or sky. Nobody know, only see. But sometimes they follow tradition. You see, and they go to a temple, give name, and they never learn. Give name, but they never go to a temple again. And they say, I'm busy. I go to work, but I'm busy. But they never learn the Buddha teaching. That's why they don't learn. They don't know the cause effect of the Buddha teaching. Sometimes they do something wrong. They never know. Somebody have a strong cause effect, strong confidence in cause effect all the time. If we kill living being all the time, maybe policemen cut us, put into the prison. That's why we have strong cause effect. We believe cause effect all the time. We never do something wrong. You see, and if we practice, if we know, understand the cause effect, sometimes
we steal what is not given. We take not in what is not given. If we learn, understand the cause and effect of the Buddha teaching, and the other time we never do something wrong. And when what we do before we think it's good or not, if not good, we never do. So the cause and effect very important. And this teaching mentioned about if we stand in war, stand in fear of this teaching. You see, and looking deeply at global, the teaching global, globally, both in time and space, means the right Dhamma of the Buddha beyond, have value beyond time and space, right? Because the right teaching of the Buddha, the right Dhamma, have value beyond time and space. So we understand the Buddha teaching about cause and effect. I give only one example, and now we can live America, we can practice well. We live in Vietnam, we practice the Buddha teaching well. Even as time and space, this is the Buddha teaching beyond time. No limit, no space. Anywhere, any place, any people, we can practice well all the time. Means the right Dhamma have value beyond time. Come and hear, come and see, come and understand, come and practice, come and enjoy the peacefulness of the flower and roots of peacefulness and happiness right here and right now in the present life. That's why the last sentence, standing fear or standing word of this teaching globally and both in space and time. It means when we are good practitioner, learn the Buddha teaching of the Buddha well, carefully all the time. We live here, live somewhere else, space and time, anytime, day, night, noon, anytime. This beyond time, beyond space. You see, it's very good. So if we understand that, maybe we are good practitioner and we don't care when we live Texas state or Washington DC or somewhere else, California. When we are good practitioner, we don't care where we live. We don't care where what time, morning, afternoon or evening. We don't care. We are good practitioner. We do well. We don't care any people who have a strong strong power. We don't care. You see, that's why we are good practitioner and we can do well. Như vậy chúng ta mà một cái người hành giả tốt và học Phật giỏi đó, chúng ta sống ở đâu thời gian rất là ý nghĩa. Ra mời cô Như Thúy, cô Như Thúy giơ tay đó, mời cô chia sẻ cái ý gì nào, please cô Như Thúy. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy nói về cái cause effect viết như thế nào thưa thầy? Cause and effect tức là nhân và quả đó cô. Cause and effect. Dạ, cause and effect. Nhưng mà cause and effect not enough. Cause and effect always go with condition. Nhân và quả đó là không có đủ, nó đủ nhưng mà nói cái nghĩa trọn vẹn nhưng mà không có đủ lắm. Nhân bao giờ cũng đi với duyên và quả là cái điều kiện đó cô. Cho nên á, mình nói nhân và quả thì nó chỉ một khía cạnh nào đó thôi, nhưng mà phải nói là nhân, duyên và quả thì nó mới đủ cái ý nghĩa của lời Phật dạy. Chẳng hạn như thầy nói in Vietnamese first and now come a little bit English. Thì nhân và quả đó quý vị biết á, chẳng hạn như thầy ví dụ cho nó rõ nha. Cái hạt giống là nhân, hạt bắp á là nhân, mà lên cái bắp là quả nha. Hay mình nói là cây chuối là nhân, rồi bắt đầu cái là hay mình nói cho nó rõ đi, cho nó dễ nói đi, là cái hạt xoài á, the seed of mango á là nhân, mà cái trái xoài là quả, thì mình nói đó là mình nói gọn lứt thôi, nhưng mà mình phải nói là nhân, duyên và quả thì nó mới đủ.
Bởi vì duyên nó rất là cần, duyên nó không phải một duyên mà duyên phải nhiều duyên, nhiều cái điều kiện. Thì chẳng hạn như là hạt sồi có nè, quả sồi nó có rồi nhưng mà không có người chăm sóc nè, không có nước nè, không có ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng nè, không có nhân công nè, thì từ cái hạt sồi, cây sồi á mà nó lên cái quả sồi á thì nó không thành tựu. Cho nên phải có cái điều kiện là duyên. Cũng vậy, mình là người tu, ví dụ như là một em bé là người tu, mình là người tốt đi mà mình không có người hướng dẫn, mình muốn trở thành người tốt mà mình không có cái người hướng dẫn, không có học giáo lý thì sao mình trở thành cái người giỏi được, người hành giả được. Cho nên nó phải đầy đủ cái điều kiện. Cho nên mình nói cho đủ là nhân, duyên và quả. Mà người nào hiểu được nhân, duyên và quả rồi đó, trọn vẹn. Lớp học Zoom thì có, mà mình là cái nhân, mà cái lớp học là cái quả đi. Bây giờ mà không có cái thời gian giảng dạy nè, không có người hướng dẫn nè, những cái điều yếu tố phụ, không có internet á, thì cái lớp học mình không có hình thành. Thì nói gì đó. Như vậy nhân, duyên và quả bao giờ cũng đi chung với nhau, đi ba, đi tư, đi đôi với nhau nha. Thì cô Duy Thí nắm được ý không? Cô Tư Về Lạc không? Now in English, cô Duy Thí mention about cause and effect. Is sometimes only correct maybe one part, but when we have full perfect meaning, we should have condition. One condition not enough, but we should different condition. You see, cause and effect always go with condition. And other time, the meaning become full or perfect. I give example. The mango, you see, you have the stick of mango, and this cause and perfect mean the ribbon angle, the roots of angle, right? Mango. Other time, cause effect, you see, the stick of mango and the roots of mango. Other time, cause effect. But between cause effect, we should have different kind of condition. Mango become tree, and other time have the roots of mango. Other time we should have the water. We should have water, sunlight, sunshine, and everything. Other time the mango become the mango tree become roots sick. The fruits and mango, you see. Another time the cause and effect always go with condition. First example. Second example, we have we are practitioner, right? And we learn the Buddha teaching, but without internet, without Wi-Fi. We have Wi-Fi, we have internet, without laptop, without iPhone, without iPad. Other time our class no appear. But when we have everything, but we don't have schedule, we don't have Dharma learning, we don't have the teaching, we don't have a guide and the person who learn together all the time, the class no appear. That's why cause and effect always go with condition all the time. The perfect meaning become full perfect. That's why we understand that, and we learn. And when we understand the Buddha teaching, cause and effect condition all the time, we do something before we do something, we think it's good or not. If we think this, when we do this good for ourselves and good for other people, all the time we can do. If harm what we do, harm for ourselves and for others, we never do. All the time we good cause and good effect is when we understand the Buddha teaching, are very good for us. And the cause and effect, including condition beyond have this means right Dharma have value beyond time and space. Where we live, what time, any time we can we can know what we do, what we think, what we say. Helpful for ourselves and other people, and we don't care where we live. You see, and when we understand, and we are good practitioner. And here, once an action have been performed,
the result is already there. Even if it take 100,000 lifetime to manifest, if you cannot transform your karma, when it is ripen, you will receive the consequences. You see, and if you are the master of karma, you will be dominated by karma. And the bring writing is I give more detail. In Vietnamese, một khi mà cái nghiệp của mình á, hành động tức là nghiệp nha quý vị, mà nó hình thành đó, tức là nó hình thành, tức là nghiệp thiện, nghiệp ác gì vân vân, mà nó hình thành đó, thì kết quả nó có mặt liền. Ở đây có nghĩa gì? Mình một khi mà nghiệp mà hình thành, một khi mà cái nghiệp này chưa có nói là cái nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng một khi mà cái nghiệp ác mà nó hình thành á, thì cái kết quả ác nó sẽ đến với mình. Đại chúng nắm ý này nha. Hoặc là ngược lại, một khi mà cái nghiệp thiện làm hộ trì tam bảo, giúp người cứu đời đó mà nó hình thành, thì cái quả tốt nó đến với mình, có mặt ở đây. Cái nghĩa nó gì nha quý vị ha. Cho dù là nó mất hàng trăm ngàn đời và nó biểu hiện, cái nghiệp á, nó có thể là một đời, có thể là 2 đời, có thể là 5 đời, có thể là nhiều đời, hoặc là nó thể là 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, là tùy theo cái hành động thiện và ác của mình. Cho nên ở đây á, đưa ra khoảng thời gian dài, mình phải hiểu là thời gian ngắn hay dài là do cái nghiệp ác hay nghiệp thiện mình tạo ra. Nếu mà mình á, cái nghiệp ác á, mà mình không có chuyển hóa được á, cái câu này có nghĩa là gì nha? Nghiệp ác mà mình không có chuyển hóa được á, thì khi á, mà cái nghiệp ác nó chín mùi đó, thì chúng ta chắc chắn là sẽ nhận cái hậu quả. Quý vị á, thầy nói nha, quý vị lấy của không cho đi, mà khi mà quý vị lấy một lần rồi mà lấy được nhiều lần mà cảnh sát nó bắt á, là lúc đó quý vị coi như là không đi làm được, là cái nghiệp ác mà nó chín mùi. Có nghĩa là khi mà xảy ra thì người ta sẽ bắt mình á, thì lúc đó là mình sẽ nhận hậu quả là mình tạo tác. Cái câu này nó nghĩa là gì đó. Còn nếu mà mình là cái người thông minh, người tu tập, người giỏi, mình làm chủ được nghiệp, if you are the master of karma, tức là nếu là mình làm chủ nhân ông của nghiệp, làm chủ được nghiệp, thì mình không sợ nghiệp chi phối. Quý vị thấy hay chưa? Tức là mình là người tu học Phật cho ngon lành, làm điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, thì mình không bao giờ sợ được cái quả ác nó tới với mình. Đại chúng nắm được cái ý đó nha. Còn ngược lại, nếu mình làm điều ác, nghĩ điều ác và làm điều ác, thì cái kết quả ác nó sẽ tới với mình sẽ bị nghiệp ác nó chi phối. Quý vị nắm được cái ý đó. Dear Dhamma brother and sister, once an action has been performed, the result is already there. It means even if it takes 100,000 lifetime to manifest, it means this sentence means in this sentence we don't know action means karma. We don't know good action or bad action. This is a general meaning. You see, once an action has been performed, you see, the result is already there. It means when we do something good, we have good result. You see, and we somebody suffer people, but we are good practitioner. We volunteer to render body teaching to help them. Another time their suffering become less and less. Another time good action means good karma has been performed, and good result is already set in our bodily action, verbal action, and mental action. The 5 ethical training, you see, the first ethical training, no killing living being. Other time it means
We volunteer to help people and volunteer to help animals. And good karma, good action, and good result come to us. Come to us in our belong to our bodily action, verbal action, and mental action. How about big karma, big action has been performed? Mean if we had wives and husband, for example, but sometimes you go outside, you go somewhere. Other time you have you see somebody who are a beautiful rabbit, and you cast him or her. Other time, oh, now I have second rabbit. Other time you will take a lot of time for you to earn money. Other time, per day, for example, per day you normally you have only 6 hours or 8 hours to work to earn money. But right now you have the second rabbit, and maybe you have a double job. You earn more money, and that time your body not allowed to support yourself. You see, you will become older and older, maybe much more older. You see, because when you earn a lot of money, another time you spend a lot of time and working. Other time maybe you not enough healthy. You don't have enough health to earn money. Other time you have second rabbit. Sometimes you have maybe more kids rabbit. Other time you don't have enough time to sleep. So in this case, back cause come to you, and has been performed, and back result come to you soon. You see, very important. If good cause and good result come to you, you have only one wife or one husband enough. You never need the second rabbit all the time. You don't care anyone and anybody. You see, you keep your body become healthy, and mind also have more time. When the class come, and I follow cô Diệu Thúy, cô Tiêu Vi Lạc, and 1 week we have 3 classes, 3 times, Tuesday, Thursday, and Saturday. You have a lot of time. Join the Zoom and study. You have more Dhamma sweet. You see, more sweet Dhamma, and very good for you. But if you have second rabbit, the third ethical training, you don't practice well, you have second rabbit all the time, you have more suffering. You see, and when you have more suffering, your body and mind become older and older. You see, and you should have a double job and trouble. That's why you have only one. If you are lay people, all the time, you should have more time. But if you are good practitioner, you don't care. One enough. If you are lay people, lay person, lay devotee. But if we are monastic people, we spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching well. And lay devotee come join the Zoom, have enough time to say, have enough Dhamma knowledge to say. If we are lazy, trouble, because back karma means back result come to us. You see, and that's why we learn here. And this teaching reminds us, if we are good practitioner, we don't care anything. We don't care back karma or back result. You see, that's why this teaching, once an action has been performed, the result is already there. The result already is in our bodily action and verbal action and mental action. That's why we learn here. Even if
it take 100,000 lifetime to manifest. It means because a manifest sometimes 1 year. Cause and effect sometimes come together, sometimes different time. You see, sometimes this place, sometimes another place. You see, sometimes this state, sometimes this our area, sometimes this family, sometimes different area, and some different time, different place. Sometimes it, but sometimes together. Cause and effect. Sometimes the same, sometimes different. Sometimes 1 year it will happen 1 year. Sometimes 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, different time, different area. Sometimes the same. For example, if we kill people, for example, and a policeman who have duty to come and catch us, maybe the same time, maybe different time. You see, if we are drunker, we drink alcohol a lot, we ride a vehicle, but not carefully, and police people who have duty to stop us, sometimes bad result come. Another time, sometimes you see, calm, a cause and effect sometimes happen together, the same time, sometimes happen different time, sometimes happen this area, sometimes different places. So we understand a lot of time. Other time we should understand cause and effect. Those who understand the Buddha teaching about deep, strong cause and effect, other time we never do something wrong. We are good practitioner and we don't care anyone. Even those who have power, we don't care. Even our master, even our parent. If we are good student, if we are good people, we don't care anyone. Even the Buddha. You see, be careful. If we are bad people, if we are not good practitioner, we do something wrong. Please be careful. Other time we are fearful of someone who are around us. You see, another time we can, if we do something wrong, we sleep not well. If we think about something wrong, we never sleep well. If we say something wrong, what we say is harmful for ourselves and for others, we never sleep well. That's why we take care of our bodily action, verbal action, and mental action. And when we understand that we did something right, we do something wholesome, we think about something good, other time we don't care anyone, even Buddha. Okay, so when we learn and now we understand. One more thing I would like to mention this again about even if it takes 100,000 lifetime to manifest, this maybe more time, but the cause effect sometimes the same time, sometimes 1 day, sometimes 1 hour, sometimes some minutes. If we do something wrong, another time police come our family quickly. Sometimes very short time, sometimes 1 day, 1 year, sometimes maybe many years. If we kill someone or living life, and those who never know at a time, maybe this year they don't find, but after a few years they find our back karma, they will cut us. You see, and that's why when we understand the Buddha teaching, and we don't fear anyone and anywhere, any place, and we understand that, and we are very happy people. And you see here, if you cannot transform your karma, when it is ripen, you will receive the consequence. This means this sentence. You see this sentence. This means only 5. I give you example. Only 5 ethical training. If we are drunker, or if we take rust, or if we drink alcohol, we are drunker, you see,
and we know we are drunker, and now it's good for us. But those who drink alcohol a lot every day, but they never know who they are, and they never know, you see. Another time, maybe Pháp Thành know that story, had the five thing happen the same time. Maybe you can tell that story for Hilak and brother and sister understand more. One drunkard and drink alcohol a lot of time. The kitchen come. Other time you tell this story. You see. Okay, I invite you to tell this story for the Sangha to understand more. Okay, I'll make it short. Yes. So there was a man. There was two neighbors, and the one man he decided I'm gonna have fun tonight and drink a lot of alcohol. So he drank a lot of alcohol, and while he was drunk, he lost all his mindfulness, and he saw that there was the neighbor's daughter is very pretty. So he went over to the fence and he goes, "Come here, give me a kiss." And he grabbed her and she said, "No, I don't want to." And he says, "No, no, no, you're my neighbor. You need to be friendly." And she ran off. And then he goes, "Oh, I'm hungry." So he saw the neighbor had a chicken. So he chased the chicken and he killed it. And then he boiled the chicken and he ate it all. And then he passed out and fell asleep. And then the next day, the police knocked on his door. And it was the neighbor and the daughter and the policeman. And they go, "Oh, according to your neighbors here, you assaulted the daughter. You killed the chicken and you ate the chicken." And the man says, "Oh, I don't remember any of that. I never did any of that." They said, "Well, you smell like alcohol. You must be drunk." He said, "I never did that." So he lied to the police. And then they realized, they saw that he had chicken feathers all over him and blood, and he stinked like alcohol and he was dirty. And they said, "No, no, you're guilty." And they took him away. So just by drinking alcohol, he killed another life. So he broke the first precept. He lied to he grabbed the neighbor woman and tried to kiss her, so he committed sexual misconduct. He lied to the police officer, and then he ate meat, and all because he decided to get drunk. So the alcohol made it easier for him to break all the other precepts. So that's the moral of the story. Don't drink, and your precepts will be much easier to withhold. Thank you. Yes, thank you, brother Pháp Thanh. That's why brother Hila understand more. But first step, he drunker. Second step, the kitchen from the neighbor to come to his family, his garden, and he killed the kitchen. The second step. Third step, the lady, the girl, the neighbor girl, come to him and ask him, "Do you see my chicken?" He say, "No, no, no," because he drunker. He say, "No, no," but he killed the kitchen and he ate already. And third happened. And when the girl lady come, another time he raps. You see, the third step by step. And number four, police come to him because when she have a kung fu master, she hit him. He cannot catch her, and she go back. He run after he run. He went back home, and then she make a call to police. Police come his house and ask him. He say, "No, no, 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 no. I'm good person. I never kill. I never catch kitchen. I never rob her." You see, only the fifth ethical training, and he commits the 5 precepts. That's why back action, back cause, and back result come to him. That's why those who don't understand, don't practice, the cause and effect all the time trouble. If those commit the 5 ethical training, or only one, sometimes 2, sometimes 3, another time he or she cannot transform their karma, and back result come to him,
or her, maybe the same time, maybe the same day, maybe a different day, different week. So be careful. This teaching remind us, be careful when we do something before we tell, when we think or we do before we do. And here, you know, a little bit Vietnamese. Như vậy Pháp Thanh kể câu chuyện mà chắc cô Du Thí, cô Tư Bị Lạc và đại chúng có nghe rồi, là cái người say rượu á, mà phạm giới điều đạo đức thứ 5 á, lúc đó có con gà nó tới đó, nói cô Tư Bị Lạc nghe, con gà nó tới cái anh say rượu đó, anh vớt con gà, anh bắt con gà, cái anh làm thịt ăn ngon lành. Cái cô gái á, cô cũng chưa có gia đình, cô tới hỏi chứ ông ơi, ông a little bit Vietnamese all the time, cô Tư Bị Lạc understand more. Cái lúc đó cái cô hàng xóm á, cái cô Hương á, cô chạy tới cái cô hỏi chứ anh chàng ơi, anh có thấy con gà tôi không? Cái ông nói chứ tôi đâu có thấy, mà thật ra anh bắt con gà anh vớt rồi, anh mần rồi. Cái lúc đó anh thấy cô gái chưa có chồng cũng được dễ thương, cái ông mần cô gái luôn. Mần xong cái cô gái cô có thiếu âm tự đó, cô mới bye bye cái cô vớt ảnh văng ra khỏi tay cổ, cái cô đi về nhà cái cô dùng điện thoại cô gọi anh cảnh sát tới, cái cảnh sát cái hỏi chạy tới ổng, hỏi chứ ông là cái người phạm phải không, người làm phạm 5 cái điều đạo đức phải không? Ông nói tôi nào làm gì có giết con gà, nào gì hiếp dâm cô gái, tôi không có làm cái đó, mà thật ra là ông phạm cái tội nói dối nữa. Cho nên quý vị tham cái mà hành động mà tà hay là mình nói là cái nhân mà nó xấu á, thì kết quả xấu tới là cảnh sát bắt ông đó liền. Thì có 5 cái điều đó thôi là ông đã phạm 5 điều như Pháp Thanh nói đó, là ông giết con gà, rồi sau đó rồi ông lấy của không cho là bắt trộm con gà, rồi ông hiếp dâm người ta, rồi sau đó ông nói dối, rồi bây giờ ông uống rượu nữa, là 5 cái điều đạo đức là phạm rồi. Cho nên cái nhân mà nó xấu á, thì cái quả nó sẽ tới với mình ngay thấp thời, có thể là cùng thời, có thể là khác thời, có thể là ở quốc gia này, có thể ở quốc gia khác. Cho nên nó rất là cẩn thận. Trên cái lời dạy của Tổ dạy cho chúng ta good result, and we have good result, good cause, we have good result. If we are a good person and we don't care anyone and anything, we don't care where we live. That's why we practice the Buddha teaching today, and we know more and more. I write more detail. If we are the master of karma, we will be dominated by karma. Why this tension mentioned this original teaching of the Buddha? You see, nếu mà chúng ta làm chủ được nghiệp đó, làm chủ nhân ân cái nghiệp đó, là chúng ta không có sợ nghiệp chi phối. Như vậy chúng ta nghĩa là gì? Chúng ta làm điều thiện, nói điều thiện, nghĩ điều thiện, thì chúng ta không bao giờ sợ cái điều ác nó tới với mình. Đó, rất là hay. You see, I write one sentence more. If we are good practitioner, we never do something wrong. We do something right. We do something wholesome. We don't fear anyone or any place where we live or anyone. We don't care. We don't fear. You see. But if we do something wrong, if we are not master the karma and we fear anyone, anybody, you see, that's why we learn here and we know. If we are the master of the karma, because we never do something wrong, and we are master of the karma, bodily action, verbal action, and mental action. We are not dominated, or we are not controlled by our karma. You see, we are a good person. We do something right. We think about something right. We say something wholesome. We don't fear anyone or anything else, even different place. That's why we learn here and we understand. We are master of the karma means what we do is what we think, what we say, and we know. It will be helpful for ourselves and other people. It means we are master of the karma. If we are not master of the karma, it means
what we do, what we think, what we say is harmful ourselves and other people, and now we cannot sleep well, right? That's why we learn and we understand. It's very important for us to know. Next paragraph. The suffering of the triple worlds is the result of our own action. You see plural. Bodily action, verbal action, and mental action. Practice the Buddha teaching diligently. Be diligent not to let your days and months pass by wastefully. In Vietnamese, cái khổ của trong tam giới á, là cái kết quả. Cái khổ ở trong đời này á, mình cứ nói gì nha, trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì mình nói là cái khổ trong đời này á, là do kết quả của những cái hành động mình tạo tác. We can say, chúng ta có thể nói lại cái hạnh phúc trong cái tam giới hay là trong hạnh phúc của đời này là cái kết quả của cái nghiệp mình đem cái ba nghiệp mình đem tới cho mình phải nói là gì đó, thực tập Phật pháp mà tinh tấn rồi đó, thì chúng ta sao là quyết tâm đừng có để, khi mà chúng ta thực tập Phật pháp tinh tấn rồi đó, chúng ta đừng có để ngày tháng trôi qua một cách vô ích. Khi mà chúng ta hiểu được vậy là chúng ta tinh tấn học Phật rồi. Now you see here the suffering of the triple world. We can say the suffering of this world, the present, is the result of our own action. We can say opposite. Happiness of present is the result of our own action. So good or bad depend on our body action, verbal action, and mental action right here and right now in the present life. Here, sometimes the triple world, the words with the world of sensual words. You see, the formless, maybe the formless realm are the words of realm. I have three words, but we can say the present. The suffering of the present is the result of our own action. We can say opposite. If we are a good practitioner, we can say happiness of the present is the good result of our bodily action, verbal action, and mental action. And now when we understand that, and we are very happy. And here, practicing the Buddha Dhamma diligently, we are determined not to let your days and months pass by wastefully. It means we have a daily chanting, maybe number 3 or 4. We have the one chanting. In Vietnamese first. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy tinh cần, tinh tấn như lửa cứu đầu. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng, là cái bài kệ sắp thắng cho chúng ta tu học Phật cho giỏi. Còn cái câu này á thì mình cũng học là thực tập Phật pháp cho giỏi đó. Thì thực tập mà chánh pháp, Phật pháp cho giỏi thì chúng ta đừng có để ngày tháng trôi qua vô ích. Now in English, you see the daily chanting number 3 or 4. Other time we have one verses. You see, the Buddha have a thought. Today is over. Our life become shorter and shorter. Hell become weaker and weaker. Looking deeply at what we have done, reassemble. Let us be assiduous and diligent. As a fire is rescued out of the head, remember impermanent. Do not let month and year pass in vain. You see, Pháp Thanh understand this verse, the Gatha. You see, that's why this teaching relay that verse. And this practice
practice the Buddha teaching diligently, practice the Buddha teaching very well. Please remember, do not let months and days and year and week by wastefully. You see, if we are good practitioner, please don't be sleep, don't be lazy. Sorry, don't be lazy. You see, if we are good practitioner, and sometimes the cold weather come, the winter come, but please be diligent to practice the Buddha teaching well. Other time, okay. But if we are lazy, other time this teaching reminds us, please carefully when the cold weather, when the winter come, please remember, be diligent to practice the Buddha teaching well. If we do not practice the Buddha teaching well, we are lazy. Other time we less month, day, year, week, the time past events, events. That's why this teaching is mean encouraging words, encouraging teaching by Zen Master Guishan. Remind us, if we are good practicing, it's okay. If we are bad practitioner, be careful. Be careful. That's why we learn here and we know. Maybe today we try to finish because maybe some a little bit paragraph. Another time we finish. Dear younger brother and younger sister, see, younger brother and younger sister, it is because I have seen too clearly the misfortune that results from the misbehavior that I offer you these words of encouragement. You see, I pray that for thousands of years to come, wherever you are, you may continue as compassionate along the Buddha way. In Vietnamese, này các bạn trẻ, hay nói là các những đệ tử của ta, đây là tổ Quy Sơn nói nha. Hãy này các bạn trẻ nha, hay là các bạn trẻ thân mến, chỉ vì because là nhấn mạnh nha, chỉ vì mà tôi đã thấy cái điều này rõ ràng nha, quá rõ ràng đi, những cái điều bất hạnh mà cái kết quả nó xuất phát từ cái hành động sai lầm mà tôi đã hiến tặng cho quý vị những cái lời dạy sách tấn này, thì tôi cầu nguyện rằng trong hàng ngàn năm nó sẽ tới đó, thì dù chúng ta ở đâu và chúng ta tiếp tục tôi cầu nguyện cái điều đó rằng trong hàng ngàn năm mà nó đến với chúng ta đó, nó sẽ đến đó, thì dù chúng ta ở nơi nào, ở đâu, thì chúng ta cũng là cái những người bạn đồng hành trên con đường Phật đạo. Thì cái đoạn này nó tổ dạy là các bạn trẻ quý mến nha, những gì mà ta nói ta đã dạy các bạn là ta đã trải nghiệm qua, cho nên ta sách tấn cho quý vị, ta sách tấn cho các con nếu mà đệ tử nha. Ta cầu nguyện rằng chúng ta giàu ở nơi nào, giàu môi trường nào, giàu ở nơi nào, ở môi trường nào, chúng ta cũng là nguyện là bà con pháp lữ với nhau, nguyện là bồ đề quyến thuộc với nhau. Có nghĩa là vậy đó. Now in English you see here this teaching from the Zen Master Guishan. We are young brother and sister. That's why he say, dear younger brother and sister, it is because I mean Zen Master Guishan, I have seen too clearly the misfortune that result from misbehavior, that I offer you these words of encouragement. I praise that for thousands of years to come, wherever you are, we can continue as a compassion along the path. I mentioned about, I would like to explain the last sentence. You see,
dear brother and sister, like that. If we are good practitioner, if we are good Dhamma brother and sister, if we are good lay devotee, or if we are good devotee, and maybe different area, maybe a different family, you see, but we are good Dhamma sister and brother of the Buddha. We are student of the Buddha, and now when we practice the Buddha teaching well all the time, we are good Dhamma brother and sister of the Buddha in harmony, in beauty, you see. And this teaching, different area, different country, different family, but when we are student of the Buddha, and we are Buddhi Dhamma brother and sister, we become Dhamma student of the Buddha, you see. If we are not student, if we are not student of the Buddha, if we are not disciple of the Buddha, maybe we don't know who you are. I don't know brother Pháp Thanh, I don't know brother Hy Lạc, I don't know cô Như Thúy, cô Từ Bạc, sister Hạnh Minh, and Tâm Phương also. You see, if now we are really Dhamma sister and brother, we are good, compassionate, at the Buddha way, at the Buddha path. That's why very lucky, very happy when we become student of Buddha, when we well train people, or when we well train people as the Buddha teaching, as the Buddha disciple, and we are Dhamma brother and sister together. That's why this teaching we learn, and that teaching relates our brother and sister, and we understand, and we are lucky and happy. Như vậy chúng ta học và chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không phải là đệ tử Đức Phật á, thì chúng ta không phải là bồ đề quyến thuộc với nhau, và chúng ta sẽ không gặp được cô Như Thúy, cô Từ Bi Lạc, cô sister Hạnh Minh, brother Pháp Thanh và brother Hy Lạc. Do đó chúng ta là bồ đề quyến thuộc với nhau, chúng ta là pháp lữ với nhau, cho nên chúng ta là đệ tử Đức Phật chúng ta với nhau, cho nên chúng ta gặp với nhau rất là rõ. Now here the Gatha at the end of this teaching, this body is like a ram's. The tribal words is like the magic soul. You see, the past is no longer here. Is no longer here. The future quite uncertain. You see, if we don't see the truth, you see, in the present moment, we will return to samsara again and again. You see, in Vietnamese, thân này á như là một cái giấc mơ, hay là thân này là mộng. Giấc mơ là mơ có nghĩa là không thật, mơ có nghĩa là mộng là không thật, không? Dream is means untrue, not true. You see, not true, not correct, not true. This body, all we can say now in Vietnamese first, thân này là một giấc mơ, là mộng, là không thật, hay là mình nói là vô thường. Cho nên cái lời dạy này nhắc nhở cho chúng ta hãy tận dụng cái sức khỏe của chúng ta, tận dụng cái thân này chúng ta học Phật đi. Chứ còn thân nó mong manh lắm, mình không có biết vô thường nó đến với mình lúc nào, cho nên hãy tận dụng sức khỏe còn lại chúng ta học Phật đi. Nhấn mạnh có nghĩa là gì đó, tam giới là một cái màn ảo thuật, hay là cái trò ảo thuật. Tam giới này á, ý nhấn mạnh là cái cuộc đời này á, nó giống như là một cái cuốn phim, cho nên mình làm thiện là nó ghi hết, làm thiện làm ác nó ghi hết, cho nên hãy cẩn thận. Nó là một cái trò ảo thuật, mà ảo thuật á, là không có thật, nó là giả, cho nên cuộc đời là nó là vô thường, là mong manh lắm. Vậy chúng ta hãy học. Và quá khứ là không còn nữa, nó liên quan cái câu mà người biết sống một mình. Và tương lai á, thì nó cũng không có bền chắc, chỉ có hiện tại thôi. Nếu mà mình không có biết, không có thấy sự thật trong hiện tại, không thấy sự tu tập trong hiện tại, không thấy cái sự quý báu trong hiện tại, không thấy được pháp lạc trong hiện tại, thì luân hồi nó sẽ đến với ta.
Có nghĩa là gì đó. Now, dear brother and sister, this body is like realms. It mean the second, the triple words is like a magic soul. To sentence, dear Dharma sister, brother, this body is like a realms. It means we can say it more clearly. This body is impermanent. You see, this body impermanent. Now, spend your rubber time. Spend when you are still strong. Don't wait. You are older and older. If you are older and older, you sit here. The Zoom learn together with the Dharma brother and sister. 1/2 hour. Not in maybe you don't have enough help to sit and to learn together. So that's this teaching remind us. If we are still young. If we are still young, if we are still healthy, please learn now, practice now. This body is impermanent. Remember, breathing in, don't breathe out, we pass away quickly. That's why, be careful. When we're still young, when we're still young, when we're still healthy, spend rough time learning and practicing the Buddha teaching well. Like brother Hilak, normally Tuesday you come, Thursday you don't come, you don't join, but right now you learn this teaching. Okay, I understand that. I join a Zoom, learn now. Don't wait when I'm older and older. Like brother Tam Phương, before his name Yu Am, but he say Yu Am. Dạ anh mở cái mic lên, anh mở cái microphone lên, anh nói cho bà con nghe xíu. Cái microphone á, anh mở cái microphone lên. Mở cái microphone, anh để anh mở cái microphone đó cho cái ở dưới cái màn hình á, anh click vô cái speaker đó. Yeah. I either anybody. My name Tam Phong. Yeah. Yeah, the first time I come here and hear for the teacher, Trừng Sỹ, very good. Yeah, I understand everything. Thank you very much, everybody. Around 4 or 5 days ago, he came to Pháp Nhãn Temple to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Other time, his name, old name, Yu Am. He say Yu Am may be related to the lady. I don't like that name. This name very quick, not strong. Now please, Master, give my new name more stronger. Other time, his family name Phương, Ngọc Phương. I give one name Tam Phương, mean the heart of the right direction, the heart of right teaching. He said, now strong enough for me. Right now, brother Tam Phương have a new name, Tam Phương, mean the heart of right direction, right teaching of the Buddha, and we have Dharma brand here. You see, now the teaching, this teaching reminds us, this body is like realms. This body is very fragile. Is impermanent, breathing in and breathing out, and we pass away quickly, right away. That's why when we understand that, we still we spend our healthy body, and we learn what we can do. We learn the Dharma, we practice the Dharma from now until our whole life, and we spend rough time learning and practicing the Buddha teaching well. Other time good for us. That's why. And the second triple words is like a magic soul. Magic soul, sometimes correct, sometimes no correct. But most of magic soul is not correct, not true. That's why this word. The triple words is like the magic soul. This reminds us everything happen in the world sometimes
not real. Real belong to our Dhamma learning and Dhamma practice is real. You see, but everything happen around us sometimes not real. Real or not depend on our Dhamma practice, Dhamma learning and Dhamma practice. If we practice well, learn well, all the time we are good. You see, we are good practitioner. How about the past is no any longer, the future is quite uncertain. This we already this relate to the maybe daily chanting number 3. We have the one sutta. Maybe you know this. The discover on the teaching a person knowing the best way to live along. That sutta. Do not pursue the past. Remember that. Do not lose yourself in the future. The best is not any longer. The future had not yet come. Looking deeply as it is in the very here and now. You see, that sutta, this teaching relate that. Only present moment is wonderful moment. When we practice the Buddha teaching well, and something happen in the right here and right now. It's a present moment, a wonderful moment. We know here and we are good. You see, mấy cô có biết cái bài hai cái câu này có liên quan cái bài kinh mà người biết sống một mình á. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng với tương lai, quá khứ được không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Bậc thức giả an trú vững chãi và thanh thơi. Hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú ngày đêm trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Thấy chưa? Now follow me. Now brother Hy Lạc and brother Pháp Thanh understand the Buddha teaching in Vietnamese. The sutra that you see, do not pursue the past, do not lose yourself in the future. The past is not any longer. The future had not yet come. Looking deeply as light as it is in the here and the now. Practitioner delve in both the stability and rhythm. We must be diligent today. To wait until tomorrow is too late. Hell will become weaker and weaker. We cannot practice. Death come to us suddenly. It is very difficult for us to know it in advance. The person who know how to practice both day and the person who know how to delve in both day and night in mindfulness, the Buddha call him or her as a person who are good person. The Buddha call him or her who are as a person who know the best way to live along. That's the Gatha. If you learn the daily chanting number 3, and you know that. That's why I would like to invite the Dhamma brother sister learn by heart. Near future rendition to say at time. No, look at the paper. This teaching relate that's Gatha. You see, and we understand the Buddha teaching and we are very happy. So, if we do not see the truth in the present moment, we will return to the samsara, the birth and the death again and again. What is the truth? What is the truth? You see, somebody say, what is the truth? How can you answer? If we do not see the truth in the present moment, somebody asks you, dear brother and sister, I heard you study around 1 year. Now I would like to ask you, what is the truth? At a time, no. Maybe you ask brother thầy Sĩ đi. No, please don't ask me.
Như vậy chúng ta thấy cái câu này nói là nếu mà chúng ta không biết sự thật trong cái giờ phút hiện tại đó thì chúng ta sẽ rơi vào sanh tử luân hồi, rơi vào luẩn quẩn đó. Thì có người hỏi chứ chân lý có nghĩa là gì? What is the truth đó? Chân lý đó là gì? Thì cái lúc đó nó dạ hỏi cô từ Bi Lạc đi. Lúc đó thôi bó tay chấm cơm đó. Lúc đó if somebody ask you, brother or sister, what is the truth? And brother he Lạc say, oh lovely, ask cô từ Bi Lạc. Other time thầy sĩ hear what you say, and another time hand together dog come. Bó tay chấm cơm với nữa hand together dog come. But brother Pháp Thanh say let together dog come. So what is the truth? You see, cause and effect. You see, what is the truth? The Noble Eightfold Path. It's the truth. What is the truth? The Four Noble Truth. You see, very important. What is the truth? The Five Ethical Training. You see, many things to explain one by one. What is the truth? The virtue, meditation, and wisdom. Many things to say. You see, but remember, if somebody asks you, brother and sister, what is the truth? Now please ask cô Diệu Thí. Please ask sister Hạnh Minh. Oh, at a time, a little bit real. At a time, a little bit good practitioner. But if we understand the Buddha teaching now, what is the truth we explain now? You see, if do something wrong, bad result come. The truth, right? If kill living being, kill living life, and bad result come, but people come and cast us and put in the prison. You see, good cause and good result come. You see, very simple. If we see the truth in the present moment, we don't fear the samsara. Samsara means bad result. You see, samsara means birth and death. But birth and death sometimes we say birth and death. But in this teaching, this maybe bad result. If we understand the Buddha teaching well, it means good cause and good result come. And we don't fear. We are not controlled by samsara. That's why we learn here and we understand the Buddha teaching. And today maybe a little bit more time. Finish learning this teaching today. This number 4 today, part 4. You see, today we try to finish. As long as we dwell in the triple world, suffering will never end. As long as we are caused by lust and desire, our suffering will continue. Maybe finish. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 more. We try to finish, right? Okay. Miễn là chúng ta an trú trong tam giới đó, thì chúng ta cái khổ nó sẽ không bao giờ dừng hết. Cái người nào mà tham đắm nhiều á, khổ não nhiều đó, cái người mà làm ác nhiều đó, lẫn quẩn trong tam giới á, thì cái khổ nó sẽ đi với mình, sẽ không bao giờ chừng dứt. Miễn là chúng ta bị khi mà hay là ngay khi miễn là chúng ta bị kẹt cái tham đắm, cái dục lạc, cái tham đắm đó, thì cái khổ nó không dừng, cái khổ nó sẽ không dừng dứt. Có nghĩa là gì đó quý vị, khi mà chúng ta học rồi chúng ta biết á, thì cái khổ nó không dừng dứt. So here this reminds us, if dear Dhamma brother and teacher, we understand that suffering will never end, suffering will continue. If we are not good person, if we are not good practitioner, if we do something wrong,
we harm body, harm ourselves, harm other people, and suffering go with us forever. Our suffering go with us forever. That's why in this teaching, if we are good practitioner, what we do, what we think, what we say, wholesome, right and correct, we don't fear anyone, and happiness go with us. You see? But if we do something wrong, say something wrong, think about something wrong, suffering go with us. But if we are good with our practitioner person, practitioner people, and happiness come with us forever. Another time we are lucky, happy. Thì cái câu này nói là nếu mà chúng ta là một cái người hành giả tốt thì chúng ta không có sợ nhân quả, chúng ta không có sợ khổ. Mà nếu mà chúng ta là với người làm ác, nói ác và nghĩ ác thì cái khổ đi với chúng ta suốt đời. Và nếu chúng ta là một cái người thiện, nói thiện, nghĩ thiện thì cái hạnh phúc sẽ theo ta suốt đời. Thì cái đây nói là nhân tốt thì quả tốt. Quý Phật tử thấy không? Mà ngược lại nhân xấu thì quả xấu. Good cause and good result. You see? And bad cause and bad result come to us forever. You see? That's why we are good practitioner. We don't care anyone or anything else. And we understand and we are very happy. Yeah? Cherish every moment. If this life is wasted, the next life will be filled with obstacle. You see? Ignorant breeds ignorant. Ignorant means delusion, wrong view, and vice versa. You see? Because of the sick pirates, I write here, sea robber. You see? We go back and forth on the sick path. I explain you later. Now in Vietnamese, hãy trân quý trong cái từng giây phút cho quý vị ha. Hãy trân quý trong từng giây từng phút. Every moment là từng giây từng phút. Nếu cái đời này của ta đó, nếu cái đời này của ta mà bị lãng phí đi, tức là không chịu tu tập đi, có cái thân này rồi mà không chịu tu tập cho ngon lành đi, thì cái đời sau chúng ta sẽ gặp trở ngại ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Quý vị thấy rất là hay không? Còn cái vô minh nó sinh ra cái sự ngu dốt. Mà vô minh có nghĩa là gì? Là si mê, là tà kiến. Ngược lại, tà kiến si mê nó sinh ra vô minh. Có nghĩa là gì đó? Vì xấu giặc, bữa còn mình có nói cái chỗ này. Xấu giặc tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là xấu tặc, mà chúng ta không làm chủ nó thì nó trở thành là hải tặc, là cướp biển đó. Xấu giặc đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là do xấu giặc. Chúng ta không làm chủ nó thì nó sẽ làm chủ chúng ta. Thì nó sẽ làm những cái việc phi pháp, giết người nè, lấy của không cho nè, tà hạnh nè, sống chung không chung thủy một vợ chồng này, nói dối nè, hút xì ke ma tí, thì lúc đó là gọi là xấu giặc. Anh Tâm Phương nhớ cái chỗ này nha, đại chúng nhớ chỗ này. Xấu giặc có nghĩa là xấu cái tên cướp biển này nè, thì chúng ta sẽ rơi vào trong lục đạo, là 6 con đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, gọi là Sitpa, là 6 con đường. Dear brother, sister here, this sentence: cherish every moment. If this life is wasted, the next life will be filled with obstacles. It means, you see, now we have a healthy body, we have a healthy mind. If we don't spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching well, you see, and we don't cherish this moment, because every moment we cherish every moment. This we treasure, we cherish every moment, because day by day, week by week, month by month, we treasure and cherish time by time.
We practice the Buddha teaching well, learn the Buddha teaching well. All the time we good, but we don't practice the Buddha teaching well. We go to the temple but don't learn the Buddha teaching. Go to the temple long time but don't learn and practice the Buddha teaching well. We never know cause and effect. We go to the temple, consider the Buddha as God. Wrong view. See, and that time our life is wasted. The next life will be filled with obstacle. You see, so very important. Go to a temple, at the same time learn the Buddha teaching, understand the Buddha teaching about cause and effect. All the time we never consider the Buddha teaching, never consider the Buddha as God. We go to a temple, learn the Buddha teaching very well. We consider the Buddha teaching as the person who become full and perfect, awakened and enlightened one. You see, very important. All the time good for us, but we go to a temple a long time but don't learn the Buddha teaching, don't know the cause and effect. All the time our lives is wasted, and next life will be, or we can say this life right now and right here will be filled with obstacle, filled with hatred, ignorance, violence, suffering. You see, important. Như vậy in a little bit Vietnamese. Như vậy chúng ta thấy không? Cái câu này vậy là ngay từ bây giờ này hãy trân quý cái sự sống còn lại, hãy trân quý cái giờ phút còn lại, mà không trân quý, không cố gắng thì cái đời này chúng ta sẽ phí lắm. Cái sức khỏe còn lại nè, anh Tâm Phương rất là hay, tận dụng ngay bây giờ, vô học Phật Pháp liền. Giới thiệu có Zoom rồi mà không chịu học Phật Pháp, không tốn xăng nè, không tốn thời gian nè, thời tiết lạnh cỡ nào nữa, không ăn thua gì hết, cho nó vào Zoom nè, học Phật Pháp liền. Thấy đại chúng bảo tràng liền, không ngán. Thì lúc đó là mình không có uổng phí cuộc đời của mình. Đi chùa nhiều mà không học Phật Pháp coi Đức Phật như ông thần, rồi lúc đó mê tín dị đoan không có hiểu nhân quả, mê tín dị đoan nó dày đặc chứng nào tật đó, tham khởi, sân khởi, si khởi. Còn mình đi vào chùa đồng thời học được Phật Pháp, coi Đức Phật như là một bậc thầy, người có trách nhiệm dẫn đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời thì rất là tốt. Còn đi với chùa thiệt nhiều, làm công quả thiệt nhiều mà không học Phật, cuối cùng coi Đức Phật như ông thần, mua nải chuối bình bông rồi cúng lên lúc đó cái cầu nguyện cho con trúng số. Trúng số thì vui, không trúng số thì buồn dữ lắm. Lúc đó tà kiến xuất hiện. Đó, do đó đi vào chùa trước nhất làm công quả thì hay, nhưng phải học Phật, hiểu được lời dạy Đức Phật, thì lúc đó coi Đức Phật là một bậc thầy tâm linh vĩ đại trên thế gian này. Cho nên chúng ta không có coi Đức Phật như ông thần, nhớ chưa? Đó, rất là hay. Now you see, I just mentioned about the Vietnamese understand, maybe maybe brother Hy-Lạc and brother Phát Thanh understand the Buddha teaching in Vietnamese. Right now we are very happy. Those who spend a lot of time going to the temple or volunteer to do something for the temple, only do and have the temple, okay. But don't learn those who don't learn the Buddha teaching, they don't know the cause and effect of the Buddha teaching. Other time maybe when there's something happen, anger come, anger arise, delusion arise, ignorance arise, suffering arise, trouble. You see, but go to the temple for volunteering to have the temple at the same time, learning and practicing the Buddha teaching well, carefully. At the time when anger come, okay, recognize now, dear anger, I know who you are. Now I would like to recognize you, transform you
into happiness, love and kindness and compassion. You see, recognize, see it and recognize. Very good. You see, but go to the temple. At the same time, learn the Buddha teaching well. Consider the Buddha as a person who are fully awakened and enlightened. Very good. Who have a duty to show the peaceful way for the way up, peace for everybody. It's good. But go to the temple, consider the Buddha as God, and sometimes go to the temple, buy flower, buy banana, up for the Buddha. Buddha, please give me lottery. Big trouble. You see, because only volunteer, only get married, but don't have wisdom. Don't have Dhamma wisdom. Trouble. And that's why we learn and we understand. So we learn here and we know. Now, two more paragraph and then we finish. Now here, you see, ignorant, breathe ignorant. Ignorant means delusion, wrong will. You see? And somebody go to the temple, don't have Dhamma wisdom. You see? And ignorant come. Ignorant means delusion, wrong will come. So, we are young Dhamma brother and sister, study the Buddha teaching only half months, only 1 year. Maybe understand the Buddha teaching, we have Dhamma knowledge. But sorry, I say this, something I say, I'm sorry, I apologize to say. Somebody say, oh, now I become the student of the Buddha 10 years, 20 years. But the 5 ethical tenets don't understand. The cause and effect don't understand. Trouble, not good. You see? And now we only become a student of the Buddha, study the Buddha teaching only 1 year. But anything we clear. We learn the Buddha teaching very well. We are good. You see? And so here, ignorant, breathe ignorant. Remember this. Those who go to the temple, don't learn the Buddha teaching, don't have Dhamma knowledge, don't have Prajna, don't have Prajna. How can they transform anger? When they go to the temple, anger become anger breeds anger, anger breeds delusion. You see, suffering come. So be careful, and vice versa. Because ignorant breeds ignorant, means that delusion come, wrong will come. You see, if we are go to a temple, volunteer to have a temple, at the same time we are good Dhamma learner, Dhamma practitioner, very good. Anger come, we recognize, dear anger, I know who you are. Now please stop, don't harm me. You see, if you harm me, I have mindfulness, I control you now. You see, and we say like that all the time, very good practitioner. And when we understand and we are very happy. Now the last sentence, because of 6 pirates, see rubber, what 6 pirates? And what I mentioned here, 6 pirates means we have 6 sense organ, Brother Papa know it. Eye, ear, you see, nose, tongue, body and mind. We can say 6 pirates. You see. In Vietnamese first and English later, after. Như vậy 6 cái thằng giặc á, thầy nói lại như nãy thầy nói đó. Quý vị thấy không, 6 cái lục căn đó là 6 thằng giặc á. Mà nếu 6 thằng giặc này mình điều khiển được á, thì lúc đó là mình là người tốt, mình không có trôi dạt trong cái 6 đường. Quý Phật tử nhớ nha, 6 thằng giặc này á, cho nên quý ôn quý ngài vậy á, bạn hãy đóng các căn lại. Căn cứ nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn.
Cho nên mình làm chủ được cái 6 cái anh này rồi đó, thì lúc đó mình tự tại trong sanh tử luân hồi. Mà để cho 6 căn mà nó điều khiển mình đó, ví dụ là lấy của không cho, rồi là giết sát sanh, rồi có vợ rồi kinh thêm, rồi nói dối, rồi sau đó là uống rượu, xì ke ma tí, vân vân, thì lúc đó không làm chủ 6 căn thì mình sẽ trôi vòng trong cái sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi có nghĩa là khổ đau đó quý vị. 6 đường là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là six paths. Brother Tam Phương và đại chúng nắm ý này nha, là lục đạo là 6 con đường, lục là 6, đạo là con đường, đạo là tiếng âm Hán Việt, mà six paths tức là 6 con đường, là trời, là người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì mình trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên nhớ, mà nếu mà mình hành giả tốt, mình làm chủ được 6 căn, làm chủ được thấu thành giặc, không có ngán thằng Tây Đen nữa đó. Không có ngán đỏ, thằng đen, vàng, trắng, mình làm chủ được, không có sợ. Cho nên mình hiểu được vậy đó, rất là tốt. Now dear my brother and sister, six paths, this means eyes, you see, ears, nose, tongues, body and mind. If we control the six sense organ, and we don't fear the six paths, we don't run after the samsara. You see, we control the samsara, we control the birth and death, we control the six paths. We also follow, but we control. We have mindfulness, we control the cycle of life. You see, but the sixth sense organ, if we are not mindful people, and big trouble for us. What we see, what we hear, what we read, what we eat maybe a lot of meat, see sexual misconduct, see violent film, see movie, you see my violent movie, see what we see, what we hear, if you say something good for me, okay, if you say something not good, what you say, anger come, you see, what we hear, what we see, what we do, what we eat, trouble. If we are not mindful people, we are trouble. We cannot. We are dominated. We are dominated. We are controlled by samsara. We are controlled by we follow go back and forth by six paths. What are the six paths? Heaven. First heaven, right? Because a cycle of life. Remember, the six paths have a cycle of life. Heaven, first heaven. Second, asura. Asura means half being, half human, half gods. Asura being fighting a lot, have a lot of anger, have a lot of risk, anger, delusion. That's they fighting every day, every moment. Asura, brains. Heaven, asura, human being, animal, hungry gods, and help. So if we are mindful people, we control our six sense object, and now we are not called the six pirates, the sea robber. We are not called sea robber. But if we are unmindful people, somebody call us, we are called by six sea robber. You see, that's why if we are mindful people, and we can call mindful people, we can control the six sense object. We of course
we follow, we run after, we go back and forth by such bad, but we can control karma. You see, we are not, if we do something wrong, we are not mindful people. We are controlled by samsara, karma. You see, that's why we learn here and we know more and more. Maybe one more paragraph. Today a little bit late. Maybe we'll try to finish. We experience untold hardship in the triple world. Do not delay fighting enlightened master, enlightened person, and say near friends of the highest quality, you see. Chúng ta mà trải nghiệm, chúng ta đã trải qua vô số khó khăn trong tam giới rồi. Bây giờ ở đây tổ dạy cho chúng ta đã trải qua nhiều thời gian năm tháng ở trong cái sanh tử luân hồi rồi. Mà bây giờ chúng ta hãy đừng có trở nải nữa, đừng có chậm trễ nữa. Hãy kiếm một minh sư đi, một thầy giác ngộ đi, hay gần gũi những bạn lành đi, những người bạn có đức hạnh đi, những người bạn có phẩm chất tốt đi, cao thượng đi. Có nghĩa là gì đó? You see, this first sentence, we experienced untold hardship in the trip world. It mean. Now, dear Dhamma sister and brother, we run after, we follow the cycle of life. Every life, many life, different life, we never know. Now we learn the Buddha teaching, we are awakened one. You see, so we mindful people. Now stop. Now what we think, what we do, what we say. Now please helpful for ourselves and other people. And we know it. If we don't know, and this teaching the Master Guishan mentioned about, we experience untold hardship in the triple world. It means that we run after the cycle of life, many lives we never know. But right now we know, we learn the Buddha teaching. The Buddha teaching are awakened, enlightened teaching. And we are awakened one. Now we understand. And now we are very happy when we learn this, we know. And here, now please do not delay enlighten the master. It means please try to find enlightened master. Please stay near friends of highest quality. You see, because a long time we are close to bad people, bad environment. Now we learn, right now we understand, we are awakened one. We stop play with bad people, with bad environment. We stop there, we stop them. And now we are mindful people. And this teaching reminds us, now please try to find enlightened master. Because enlightened master who have duty to show the right way for us. The ways of peace for us. If we are close to the bad people, bad environment, and other time we never find out. We never find enlightened master. Enlightened master means virtual master, wise master, experienced master. That's why this teaching. Now please close to good people. The good people will help us. We will volunteer to show and to help us a good thing. That's why please close to experienced master. Please stay friends of highest quality, because the good friend who have us a good life, good activity,
If bad people, maybe we become trouble, big trouble. That's why we learn, and we are very happy. Now today we have Dhamma brother and sister. Most of us are, we can say, we all are good practitioner, good friend, good people, and we are happy. And we understand, and I'm very lucky. Now we, okay, two more. Okay. Two more Barak. Okay. And dear brother and sister, and that's why we learn and we know, and we are very happy. Meditate on your own body and mind, and come to end of this thorny path. You see, thorny path. The word is deceptive, elusive, changing, and impermanence. Each change are oppressive. If you are not good people, looking deeply at phenomena, if you will transcend birth and death. Now in Vietnamese, hãy quán chiếu về thân và tâm của mình. Thì tức là hãy siêng năng thực tập, hãy tận dụng sức khỏe để thực tập thiền tập. Thì chúng ta sẽ chấm dứt những cái con đường thực tập á. Hãy quán chiếu vào thân và tâm, hay là mình nói là hãy tận dụng cái sức khỏe để thiền tập, để học Phật pháp á, thì chúng ta sẽ chấm dứt cái con đường chông gai, là chúng ta sẽ làm chủ được thân tâm và chúng ta sẽ chuyển hóa được phiền não. Có nghĩa là gì đó, ở đời á, hay là mọi thứ vật chất ở đời á, là nó ảo tưởng, là nó không thật, nó thay đổi và vô thường. Cái chuỗi của cái chuỗi của mọi vật, cái chuỗi của nó đó, tức là cái dòng xích của nó đó, là áp chế, là áp bức. Nếu mà chúng ta không phải là người tốt, có nghĩa là gì? Chúng ta không phải là cái người, chúng ta không hiểu được vô thường, mà chúng ta không có tu tập rồi á, thì chúng ta sẽ bị cái vòng sanh tử luân hồi, và cái sự phiền não nó sẽ chế ngự chúng ta. Còn nếu chúng ta là cái người tốt thì chúng ta sẽ làm chủ được nó. Hãy nhìn sâu vào mọi hiện tượng thì chúng ta sẽ vượt qua cái sanh tử luân hồi. Cái nghĩa câu này gì á? Dear Dhamma brother sister here, meditate on your own body and mind. It means if we know our body and mind become healthy, we spend our healthy body and mind to practice the Buddha teaching and to meditate on the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching well, and we can end the suffering, end the anger, and the ignorance. It's a thorny path. This thorny path is it means ignorant, violent, suffering, etc. You see, if we spend our healthy body and mind on learning Dhamma learning, Dhamma practice, and we can control our development, anger, delusion, hatred, ignorance, etc. We can we are good practitioner. We can control development, upliftment. You see, if we practice well, we are good. And now next sentence, the word is elusive. Then the word, everything in the word is impermanent, changing. We know it, we understand it, and now we learn the Buddha teaching when we are still alive. Good for it. And the last sentence here, looking deeply at phenomena, you will transform birth and death. It means because phenomena means everything in the world is changing and impermanent. We learn the Buddha teaching, we know it. We are mindful people, we know it. And the other time, everything changing, we don't care.
You see, everything is impermanent. We don't care because we are mindful people. We are good practitioner. We learn the Buddha teaching time by time. We don't care. Everything happen. You see, everything happen. We don't care because we are mindful people. We are happy people. We are lucky people. We learn the Buddha teaching step by step. Learn the Buddha teaching gradually, and we are good and happy people. And anything happen, anything changing, anything impermanent, we don't care. And we can control the samsara. We can control the affliction, the defilement. We can control ignorance, anger, delusion, hatred. We don't care. But if we are not good people, you see, everything changing, everything happen, we worry. We have a lot of fears. We have a lot of worry. You see, that's why we are good practitioners. We are good, mindful people. Anything happen, we can control it. You see, that's why in this teaching, remind us, we are good people, it's okay. If we are not good people, we trouble. You see, we cannot control our karma. You see, when we learn the Buddha teaching, we are good practitioner. We can control on. You see, that's why we learn here and we know. And the last paragraph of part 4. Sorry, today double time. If you are not fully present, you might as well as sleep. You see, maybe lazy. When the 6 sense organs are SBs, it means we can control our 6 sense organ. We dwell in tranquility. If and our mind is no longer subject of birth and death, all phenomena cease to get hold of us. We are dominated by birth and death. You see, now in Vietnamese, nếu mà mình hoàn toàn không có mặt trong cái giờ phút hiện tại đó, thì mình sẽ ngủ quên. Hay là mình nói là nếu mà mình không có chánh niệm và tỉnh thức đó, mình sẽ bị phiền não tham sân si chi phối. Cái câu này có nghĩa là gì đó quý vị? Nếu mà mình không có mặt hoàn toàn đó, tức là mình quên lãng cái thân ở đây mà cái tâm đi chỗ nào rồi, thì lúc đó mình không làm chủ được thân và tâm, thì phiền não sẽ chướng ngự mình. Thì lúc đó thì mình trở ngại. Còn khi mà mình làm chủ được lục căn á, hồi nãy có nói lục căn và mình làm chủ, thì lúc đó là 6 thằng giặc trở thành 6 người hộ pháp. Mà lục căn mà mình không làm chủ được á, thì lúc đó là lục căn trở thành lục tặc, là thấu thằng giặc. Thì 6 căn này mà làm chủ được á, thì nó rất là an bình. Thì mình sống mà an trú trong tự tại, trong cái tịch tỉnh, tức là tự tại. Tâm của mình á, không còn bị chi phối bởi sanh tử phiền não. Và tất cả mọi hiện tượng dừng, tất cả những cái hiện tượng dừng chấm dứt làm chủ ta. Chúng ta sẽ không bị we are not here, we are not dominated by birth and death. Như vậy chúng ta thấy cái đoạn này nhắc nhở chúng ta, nếu mà chúng ta hoàn toàn mà không làm chủ, không có mặt thân và tâm, thân ở đây mà tâm ở nơi khác, thì chúng ta sẽ không làm chủ được. Thì tất cả cái phiền não chi phối chúng ta. Và nếu như thầy nói đó, nếu mà 6 căn mà chúng ta làm chủ thì 6 căn này là 6 người hộ pháp hộ trì cho chúng ta. Thì lúc đó chúng ta thân chúng ta an, tâm chúng ta lạc, thì chúng ta an trú vào trong cái chánh niệm và tỉnh thức. Khi tâm mà chúng ta vững chãi thì chúng ta không bị sanh tử phiền não chi phối chúng ta nữa. Dear Dhamma brother and sister, now here, now body and mind here, but sometimes body here, mind wandering. You see,
another time not good for ourselves. Body and mind are here, are in the present moment, and what we learn, what we understand, what we learn, we understand on all the time. Body and mind here, but body here, mind wandering. Think about New York, think about Australia, think about Vietnam, think about Russia, for example. All the time, my body here, mind wandering, double. So body and mind are fully present. We can control our six organs. You see, so six sense organ we control on all the time. Six sense organ become six Dhamma protector, six Dhamma supporter. You see, but if we cannot control six sense objects, and six sense object can become six sea rubber. You see, that's why we learn here, and we control the body and mind. We learn body and mind are here. We learn the Buddha teaching clearly understand on all the time. We can control birth and death, samsara. You see, suffering come, anger come, delusion come, we control on. You see, that's why we are mindful people, we are good people, and who learn the Buddha's teaching step by step, stable but very carefully, stable but very strong. You see, okay, today we learn maybe double time. I apologize. So part 4 in this the stepping into rhythm finished. And now maybe on this week, Saturday, the class up. And see you on next Tuesday, next week. And right now, we would like to invite my brother and sister to share Vietnamese and English together. Another time, we are good practitioners. We share something, main idea from the Buddha teaching. And I would like to invite who are first. Okay, now, okay, Brother Hila, you are good. Yes. Yeah, I think today's teaching, you know, everything is kind of fits together, right? And we talked about before Buddhism being practical, right? And having, you know, things to do that better your life. It's kind of the same teaching today, to control your karma, right? We listen to the path, you know, the words that Buddha gave us. We listen to the Eightfold Path, the Four Noble Truths, right? If we do those and practice those diligently every day, that means we are controlling our karma. Good things will come back to us then. We will live healthy lives. We won't drink alcohol or smoke cigarettes or watch, you know, movies that are bad and violent. And we will just be positive in our lives, and that will come back to us. We'll avoid all those problems and ultimately escape samsara, right? So that's our goal for our spirit, right? For our soul, to do that. So it's about being diligent, about practicing what the Buddha has taught for you know, what, 4,000 years now or whatever it is. And it's very simple. It's simple ideas, but so many people get caught up in so many things in life and get distracted by delusion and anger and everything else, right? Keep it simple, keep the path straight and forward, keep practicing every day, and you will hopefully escape samsara one day. So I think I see it all coming together. Thank you. Thank you, Brother Hilak. So today you choose the right way and right teaching to follow. Good. We hope near future you will become a good novice person. Good teacher. Thank you. Good job. Now, before cô Diệu Thúy translate from Brother Hilak, I would like to invite Brother Pháp Thanh to say something.
and from main idea what we learned today, and please share. And we are good and deep listener. Thank you, Guy. Thank you, Sangha. So I just wanted to share. I agree with Hilak. His point was my first point exactly. So I'll leave it for him. So I'll just share my second topic very short. It was just the one of the first sentences from what we learned today. I really liked, and it was the one that says, "Don't be pulled along with habit energies, or you will not be able to avoid adversary." When I really like when the music is in harmony, then the sound is sweet or beautiful. I like that because it shows kind of what Hilak was talking about when we follow the Eightfold Path, the precepts, and the Buddhist teachings, when we avoid things that normally, I would say, feed the pirates, give the 6 sea pirates something to go after. You know, the senses. You know, when you drink alcohol or smoke cigarettes, it's because it feels good. But then one day you need to run, like say, I don't know, you're pushing a baby down a street and it goes down the hill, you have to run after it. Or if you smoke a bunch of cigarettes every day, you don't have the lungs, you won't be able to breathe. So it's just very practical things, you know, where if you tell the truth, people will believe you. So if you actually have to tell them something important, they'll trust you. It's a good way to keep life in harmony. So I really like the teaching today. Everything, like Hilak said, very connected. And yeah, so thank you. Thank you, Brother Phát Thanh. Very good. You do already this teaching about musicians are in harmony. The sound of music, the music become beautiful and sweet. Very good. You see, have guitar, have drum bass, have piano, but different time, different way, play different. Like when we played the music type, remember? We made the music video. We were all in harmony. You remember that, Shiko? Yes. Yes, here and now, Phát Thanh, here and now song. That's why good. And today you put Hilak a little bit sugar and Hilak happy. Before Brother Tam Phương can share something, main idea, and I would like to invite cô Diệu Thúy to translate main idea from to Brother. Trước khi mà cô Diệu Thúy chuyển ngữ đó, anh Tam Phương nói đó, thì cô Diệu Thúy chuyển ngữ từ hai Brother nha, Pháp Thanh và Hilak. Now please, cô Diệu Thúy. Con cảm ơn thầy. Đây là hai cái ý của Hilak. Thứ nhất là ý của Hilak thì Hilak nói là cái bài học hôm nay rất là hợp với lại những cái bài học về trước. Thì cũng như là Phật có dạy là mình học nhưng mà mình phải thực tập. Thì thực tập là một cái phương pháp mà mình phải làm. Và mình biết được cái nghiệp của mình. Và mình cũng nên biết học về tứ diệu đế rồi bát chánh đạo, thì mình nên biết về những cái điều thật như vậy. Và mình phải nên biết cái kết quả, cũng như là cái mà mình muốn cho cái kết quả của mình có thực sự là mình không có còn sanh tử nữa. Cái đó là cái ý của Hilak. Và chú Pháp Thanh thì chú Pháp Thanh nói là chú Pháp Thanh cũng đồng ý với Hilak về cái vấn đề mà thực tập và vấn đề mình học thêm về mình phải biết về tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thì Pháp Thanh rất là đồng ý với Hilak về cái đó. Và thứ hai nữa là cái ý thứ hai mà chú Pháp Thanh muốn nói là chú có trích một cái câu mà trong cái bài học của mình hôm nay là khi một người mà những cái người mà nghệ sĩ, những người mà đánh đàn này nọ đó, nhạc sĩ, họ cùng nghệ sĩ đó, nếu mà họ cùng điệu á, nếu mà họ cùng đồng điệu á, thì họ sẽ chơi nhạc rất là hay. Đó là có một cái bản nhạc tốt, bản nhạc đẹp, bản nhạc hay nếu mà những người nghệ sĩ đó đồng điệu với nhau. Đó là và về thứ nhất nữa là
chú cũng có nói về cái vấn đề là mình nói sự thật. Thì mình nên nói sự thật, tại vì nếu mà mình không có nói sự thật ấy, khi mà mình nói sự thật ấy, thì những cái việc quan trọng sau này thì họ sẽ tin mình. Và chú cũng có nói ra một cái điều, một cái thí dụ là thí dụ mình đẩy xe một đứa bé thí dụ như vậy ở trên cái xe, mà thí dụ xuống cái dốc mà cái xe nó chạy nhanh quá, mà lúc đó mình hút thuốc hoặc là mình uống rượu này nọ đó, thì mình không có cái sức để mà mình chạy theo, để mà mình giữ được, để mà mình bắt cũng như là mình giữ được cái mình cho cái đứa bé nó khỏi bị té chẳng hạn như vậy, khỏi có bị đại khái là như vậy, là cũng như là không có bị té đó. Thì cái đó là cái ý của chú Phát Thanh và chú và Hỷ La. Thì thưa thầy, con cũng rất là đồng ý cái câu mà chú Phát Thanh nói về mấy cái người mà chơi nhạc cụ đó. Thì nếu mà những người đó mà co đồng cũng như là hòa điệu với nhau đó, thì họ sẽ có một cái bài nhạc rất là hay, và con rất là tin về cái vấn đề đó. Thành ra cũng như là một cái xe mà nó có đủ xăng nhất này nọ đó, mà có tài xế tốt nữa này nọ nữa, thì cái xe đó nó chạy rất là tốt, nó rất là không có bị trở ngại. Đó, thì con thấy cái đó rất là hay. Và một cái nữa đó, là mà con muốn nói thêm nữa là khi một cái mình có một cái cơ thể mà nó thẳng này nọ đó, thì trong này nói là when forms are upright, the shadows are clear. Cái đó rất là hay thưa thầy. Thì cũng như là khi mà mình có cái động tác nào mà tốt á, thì nó sẽ xuất hiện ngay, nó sẽ hiện ra cho mình nghe biết ngay. Thì cũng như là mình có cái cũng như là mình học được cái điều gì, mình làm cái điều tốt á, thì cái điều tốt nó sẽ cho mình biết ngay. Và cũng như là như hồi nãy thầy nói là cause and effect. Thì cái đó là cũng có cái đồng điệu như vậy. Cái đó là cái ý của con. Cái câu đó nó phù hợp với cái phương pháp giảng dạy yoga của cô Triều Thí. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ đúng vậy thầy, bởi vì nếu mà mình không làm đúng là nó đau dữ lắm thầy ơi. Dạ thì con cũng muốn chuyển ngữ qua chút xíu để cho Hỷ Lạc và Phạm Thanh biết được là con nói cái gì. Okay, I really agree with Hỷ Lạc and chú Phạm Thanh regarding the whatever you said about the Four Noble Truths and 8 right ways, that kind of thing. And then I do agree about the practicing as well, and practice, but right practice, not just practice, And then I really like when Chu Hoa Thanh saying that when the musicians are in harmony, the music is beautiful. I agree to that 100%, but then I also like the sentence after that. It said, forms are upright, the shadows are clear, and then Thầy said that it's in line with my yoga. So I do agree with that. So I think that's it. Thank you. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thí. Today, cô Diệu Thí and brother Pháp Thanh go together. Two sentences very meaningful, very good. Cảm ơn cô Diệu Thí and Dhamma brother and sister. Now, before Tâm Phương brother say something, I would like to invite sister Từ Bi Lạc say something first, and then brother Tâm Phương. Dạ, mời cô Từ Bi Lạc chia sẻ một ý chính, rồi sau đó anh Tâm Phương sẽ chia sẻ một ý nữa. Dạ, mời cô. Dạ, mô Phật, con kính chào thầy. Con thấy mấy ý kiến của Hỷ Lạc, của Pháp Thanh, của cô Diệu Thí rất hay, con học theo. Và con thấy rằng qua cái bài học này quá hay rồi thầy. Mà rồi con thấy là người Phật tử khi mà quy y đã có pháp danh rồi á, thì nên cố gắng tu học Phật pháp
để hiểu và thực hành theo những lời Phật dạy, và phải ráng tu thân và tu tâm để được thân khỏe tâm an như thầy nãy thầy giảng. Mà muốn thân khỏe tâm an thì con nghĩ là theo cái liên hệ thực tế bây giờ, con muốn thân khỏe thì con phải theo học cái lớp thể dục của cô Diệu Thúy. Và con muốn tâm an thì con phải học Phật Pháp với thầy cho đều hơn nữa. Để mà trong đời sống con sẽ có được chất an và chất lạc. Thì con nghĩ như vậy thôi nha. Dạ, cảm ơn cô Từ Bi Lạc. Cái câu nói cuối cùng của cô kết luận câu là tổng ý ba của người kia rồi, có chất an chất lạc là làm ăn khấm khá năm nay rồi. Rồi mời cô Diệu Thúy translate main idea from cô Từ Bi Lạc. Dạ. This is her idea. She's agreed to the ideas of the saints, but Hila, Chubatan, and mine as well. And today is a very good lesson. And then once we are the Buddha children, we have to practice what the Buddha teachings. You know, like you have to have a good body to have a good mind. And then to have a good body, she's going to go to my yoga class. And then for the good mind, she's going to go to the Trừng Sỹ class. so then she can have a happy life and then a peaceful life. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thúy và cô Từ Bi Lạc. Now we would like to invite Brother Tam Phương share main idea, only one sentence or two sentence. Dạ, mời anh Tam Phương chia sẻ cái ý học hôm nay, một ý, hai ý gì cho đại chúng ngán chơi, nói là tiếng Việt cũng được và tiếng Mỹ cũng được. Mà mời anh Tam Phương mở cái mic ra, dạ, mở cái microphone ra rồi anh bấm cái microphone á, anh chia sẻ cái microphone á, anh lấy cái tay anh để vô rồi anh mở cái microphone. Dạ, mời anh. Dạ. Dạ, anh bấm cái mic ở phía dưới đó, bấm vô cho, dạ, rồi good. Dạ, mời anh. Dạ, A-di-đà Phật. Dạ, lần đầu tiên Tam Phương mới tham dự cái khóa học này. Tam Phương từ xưa tới giờ chỉ có đi chùa và làm công quả nhiều nên chưa có học về Phật Pháp. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Thì đúng ra là đi chùa chỉ một năm vô ngày Phật đản nghe thầy Thích Huệ giảng về Phật Pháp nhưng mà cũng chưa có thấu hiểu vào trong óc. Thì hôm nay đó có đi với Pháp thì người em ruột lên thăm thầy, thì nhờ thầy đổi dùm cho cái pháp danh và thầy kêu vào trong cái Zoom để nghe thầy thuyết Pháp. Thì hôm nay là lần đầu tiên mới vào và nghe các bác và nghe các chính hữu nói thì rất hiểu. Thì cũng ráng, dạ thưa thầy, cũng ráng cố gắng một tuần trong 3 ngày cũng phải ráng mà nghe để học hỏi. Đúng ra con cũng chưa có biết về Phật Pháp là gì hết, cũng chưa có học qua. Chỉ nghe thuyết trong mấy cái ngày lễ Phật đản và Du Lan, chỉ là mang máng trong đầu, chưa có thấu hiểu nhiều. Và ngày hôm nay thầy giảng thì bắt đầu vào biết chút vào trong đầu. Thì cũng ráng cố gắng, dạ thưa thầy, cố gắng để thâu luận thêm. Bây giờ thì đến tới cái tuổi 70, 71 rồi mà mình cũng không có làm về Phật Pháp, cũng là một điều rất thất bại. Cho nên xin phép thầy, con đang cố gắng theo dõi, học hỏi. Chứ đúng ra thì con chưa hiểu những vấn đề về Phật Pháp nhiều. Hôm nay thầy giảng con mới biết chút thì con cố gắng. Xin phép thầy, xin phép các cô các bác. Cảm ơn anh Tam Phương rất là nhiều. Anh nói bằng trái tim, xuất phát những gì anh nói bằng trái tim, bằng cái sự thật. Rất là hay, rất là vui. Nếu anh chia sẻ được tiếng Mỹ nữa, anh nói một hai ý cho Brother Hy Lạc and Pháp Thanh ngán chơi. Dạ, mời anh. Còn nếu anh... Dạ, mời cô Di Lạc thông dịch, tại vì cái sinh ngữ không được lưu lắm nhiều đấy. Vậy là mời cô Diệu Thúy. Cô Diệu Thúy nói cái gì chứ? Anh Tam Phương với về cái gì chứ mà đó là bà con quyến thuộc với nhau, pháp lữ quyến thuộc với nhau, sẵn sàng. Mời cô Diệu Thúy nha. Dạ. Brother Tam Phương share with us his idea regarding
today's sessions. And at first, he came to the temple to ask thầy Trừng Sỹ to change his Dharma name. And he goes to the temple, just go to the temple, and don't know much about the Buddha teaching. But today he tried to learn the Buddha teaching from thầy Trừng Sỹ, and he tried to make the most out of it. And he also said that his age, and at the age of the 70s, and it's a little bit too late. Or he said that something that because he doesn't know much about the Buddha teaching, he feel like he's a failure, So I don't think that's the good thinking, but he feel that way. I feel very bad for that too, but that's what he's feeling. Thưa thầy, con nói chuyện với anh Phương Tâm một chút xíu. Tâm Phương. Là hôm nay đạo tràng rất là welcome anh, là anh đã đến với cái lớp học Zoom ngày hôm nay. Thì lớp học này là lớp học rất là căn bản cho anh, không có thầy dạy rất là thực tế. Thành ra đây là cái lớp để mà rất là hợp với cho anh, cho tôi và cho chị Thuyền Bi Lạc. Thành ra rất là tốt. Anh đừng có nghĩ là mình thất bại, biết không? Nhưng mà anh nên nhớ là thất bại là mẹ thành công. Thành ra cố gắng tới để mà học với anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tâm Phương. Now Vietnamese a little bit and English. Cảm ơn Tâm Phương. Mà không những bữa nay anh Tâm Phương nói là người thật đó, và nói sự thật. Hầu như chúng ta đi về chùa thì nhiều, làm công quả, thỉnh thoảng làm công quả, nhưng mà cái vấn đề mà Phật Pháp và kiến thức Phật Pháp á, hình như là nó hơi sám hối, hình như là mù, không rõ, mù chữ Phật Pháp, thiếu Phật Pháp, khác về Phật Pháp. Đi chùa thì nhiều mà không có hiểu Phật Pháp, không biết được nhân quả, rồi cuối cùng á, cái kiến thức về Phật Pháp không rõ, không hiểu, không nắm bắt, cho nên gọi là khác về Phật Pháp. Mù chữ vào Phật Pháp là cái lỗi là do cái người hướng dẫn nữa, cái lỗi nữa là chúng ta không gặp được minh sư nữa. Do đó hôm nay anh nói một mình anh cũng giống như là đại diện hàng trăm người giống như vậy. Do đó mình đi chùa, cái quan trọng là mình phải có cái kiến thức Phật Pháp, nhất là cái tuệ giác về Phật, mình hiểu được. Cho nên đó, mình rất là vui và mình có cái niềm tin tam bảo sâu sắc là sau này á, bất cứ khía cạnh nào dụ mình khuyến khích mình bỏ đạo, hay là khuyến khích mình bỏ cái kim cương hột xoàn để lấy củi, nằm mơ mà mình chọn củi đó. Cho nên đó, hôm nay mình học được, giống như cô Diệu Thúy nói, căn bản đơn giản nhưng mà rất là ý nghĩa. Thì mình học từ từ nó mới thấm. Bữa nay rất là hay không? Mình ngồi ở nhà không có tốn xăng nè, mình ngồi ở nhà là không có tốn thời gian lái xe nè, mở lên thôi mình học thôi. Cho nên rất là vui, mà mình chịu khó chút là thầy cũng chịu khó. Trước đây khoảng 5 rưỡi làm gì có lớp Zoom này học, bây giờ có lớp Zoom này học á, mình mở ra cái mình học. Thầy cũng volunteer to help đem cái Phật Pháp cho mọi người, thì rất là vui, rất là ý nghĩa. Anh nói đó là sự thật, thầy đồng ý với anh liền. Mà một trong những người như chúng ta, như anh đó, mà hiểu được như vậy, chắc chắn á, họ sẽ tiếc lắm khi mà họ không có dành thời gian vào cái lớp Zoom này. Rất là hay. Now, dear brother and sister, dạ cô Từ Bi Lạc nói cô, one idea from cô Hy Lạc, Từ Bi Lạc. Cô mở cái microphone đây cô, mở cái mic ra. Dạ thưa thầy, lúc trước con cũng vậy, con đi chùa chứ con cũng không có hiểu nhiều về Phật Pháp nào thầy. Nhưng mà từ khi con theo lớp học với thầy, đó là con từ từ con mới hiểu nhiều ra. Và con ráng làm theo những lời thầy dạy, rồi những lời của Đức Phật giảng. Đức Phật dạy đó thì con thấy
con từ từ con hiểu nhiều hơn. Dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn cô Từ Bi Lạc. Mời cô Như Thí translate main idea from cô Từ Bi Lạc. She's agree with Tâm Phương regarding the first, that before she doesn't understand much about the Buddha teaching. She just go to the temple to, just like everybody else, But and then she comes to the class, Trừng Sỹ class, and then she learned it every day. And now she knows, about the Buddha teaching, and she will keep up with that learning. Yeah. Cảm ơn cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc. Now you see, brother Tâm Phương say something very real, because most of I'm sorry, I apologize. Most of people who have time to go to a temple volunteer to have the temple, but don't spend rubber time learning and practicing the Buddha teaching well. First, don't learn the Buddha teaching well, don't understand the Buddha teaching, so they cannot transform bad energy. You see, anger, delusion, hatred, etc. And bad energy, bad habits. You see, but what he say is real, very good. But now in the modern time, 1.5 year, around 2 years, maybe before the Zoom for the teacher, but right now very popular. Sometimes we would like to thank COVID. Without COVID, no Zoom. You see, right now Zoom come at a time we don't spend time for writing. You see. Go to a temple, stay at home, spend rubber time, different time, depend on stake. At that time, join a Zoom and study. Learn, the more we learn, the more we understand the Buddha teaching. That's why Brother Tâm Phương say, cô Từ Bi Lạc also, 1 year ago, cô Từ Bi Lạc maybe understand the Buddha teaching when go to the temple, but don't go to temple, don't understand. Brother Tâm Phương say, go to the temple, volunteer a long time, help the temple, but don't learn. But right now, join the Zoom only first day, and very lucky to understand the Buddha teaching. And now, when we reaching this idea, Brother Hilak and Pháp Thanh very lucky, happy. Now, sometimes we can say ourselves, now remember, I study the Buddha teaching more than 1 year. I'm maybe sometimes a little bit happy. Okay, now the end of this our class today, and we would like to invite Sister Hạnh Minh. You are last and best practitioner to share. Mời sư cô Hạnh Minh. Dear Master, brothers and sisters, thank you for your own ideas. But I think all of you, I think maybe all of you cultivated many lives. Many lives before, because when you study Buddha teaching, and you can understand the Buddha teachings so quickly. So I think because sometimes you say you are old, but your mind is not old. Well, still very young, because I study, but sometimes I don't understand as you right now. So don't worry. Some masters say you live one day and you know the Buddha teaching, or you know the Dharma. Not waste your life, because only one day you can understand Buddha teaching. It means your life is very, very good. But you live such a whole life, but you don't know anything in one day. That's waste your life. But now all of you not waste your life, because you can understand your Buddha teaching. Thank you. And in this paragraph, I like the sentence. Meditate on your own body and mind. And Master say
when we do something, the body and mind become oneness. Because our mind wander around everywhere. For example, suppose I am sitting here or I am studying, but sometimes I remember all the subjects not finished, suppose like that. So my mind still wander, and suppose I'm doing this, but think about something else. Miss Diệu Thúy teach yoga, and she said she can concentrate from the beginning to the end. So I think it's very good. That's why she has a very good mind and very good in English. I think if there's no Miss Diệu Thúy in this class, I cannot translate anything from your English speaking. So we are very lucky to have Miss Diệu Thúy know Vietnamese and English very well. And you know, when Miss Diệu Thúy said about the musician, how many? I think I know the keyboard, the organ. You know, the organ they in the keyboard. Now it looks like the piano, but in this keyboard we have many trumpet, piano, violin, and many sounds, and have the music band in the keyboard too. But if we know how to play, we can make a good song or a piece of music. But if you don't make it harmony, you cannot play the song well. So I think the harmony is very good for us to. So in the Sangha, we live in harmony. We have many good things to study together. Thank you so much for the listen. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con xin nói một chút về câu từ vị lạc. Thì ý con nói là tất cả quý vị ở đây là chắc là đã tu hồi xưa lâu lắm rồi, mấy kiếp, vậy là mấy chục kiếp. Tại vì nói gặp Phật pháp rất là khó mà. Quý vị tuy lớn tuổi mà học rất là nhanh, hiểu rất là nhanh. Con nghĩ như con á, thật ra nói học thì học vậy thôi, chứ nhiều khi cái hiểu cũng chưa chắc bằng quý vị nữa. Nhưng mà có một cái tổ là con nhớ là nói là vị tổ đó là mình sống một ngày á mà mình biết Phật pháp còn hơn là mình sống cả đời mà mình không biết Phật pháp. Thành ra quý vị đây là vẫn còn sớm lắm, ý là mình trễ. Với lại trong cái đoạn này con có thấy là có cái câu mà hãy thiền mà cả do all body and mind, tức là cả thân và tâm, thì con thấy rất là hay, như là mình phải là thân tâm nhất như, để gọi là thân tâm nhất như, tức là tại vì nhiều khi mình cái đầu óc mình nó hay chạy lung tung, lang thang từ chỗ này chỗ kia. Ví dụ như là nhiều khi con ngồi ở đây, con đang học đó, nhưng mà đôi khi con cũng lại nhớ cái chuyện này chuyện kia là chưa có xong hay gì đó, làm cái này mà lại nghĩ cái chuyện khác thì nó cũng không có được hay. Còn cái việc mà hài hòa thì như thầy nói là cái bài như cô Diệu Thúy cũng hay nói là cái bản nhạc là cần phải hài hòa đó. Thì con thấy là keyboard bây giờ người ta gọi cái organ, cái đàn organ nó giống như đàn piano mà nó có cả music ở trên đó, có một cái băng nhạc ở trên đó luôn, và có tất cả các như trumpet, piano hoặc là violon là nó có đủ hết. Mà nếu mà mình biết cách mà đàn á thì mình mới làm được ra một cái bài hát hay hoặc là một đoạn nhạc hay. Còn nếu mà giả sử mình không biết cách đó, thì mình sẽ không có được một bản nhạc hay. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin cảm ơn. Cảm ơn sư cô. Yeah, thank you sư cô so much for your
both Vietnamese and English together in the Dharma of the Buddha. So the end of our activity, first of all, I would like to apologize to study the Buddha teaching double time. Today, maybe more time, double. Because finished and now try to finish this teaching but for today. That's why double time I apologize. And Sư-cô mentioned about and brother Pháp Thanh cô Diệu Thí từ Bưu Lạc, brother Hy Lạc also mentioned about, and anh Tâm Phương mentioned about the music the musicians are in harmony, and the music are beautiful, is beautiful, is good, because when we understand that, as I mentioned, brother Pháp Thanh say a few weeks ago at a time, thầy Sĩ, brother Pháp Thanh, cô Hành Minh sing the song, play guitar and play piano, the song Here and Now in Vietnamese and English, and the people, the audience who are watched on the YouTube on the live stream, they are very happy. Now Pháp Nhãn Temple had the Dharma team who play the music very good. Okay, now thank you for all, for the Sangha who learn and Dharma discussion today. Before we finish, I would like to say the merits in Vietnamese and English together. Now here, I would like to say in Vietnamese and English. Hồi hướng công đức tu tập hôm nay, nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài, con và tất cả mọi người cùng nhau thực tập con đường thế tôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sharing the merits, may the merits of cultivation today be directed toward all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha way together. Sadhu, lành thay, well done and excellent. Namo, the fully enlightened Buddhaya. Namo, the fully enlightened Buddhaya. Namo, the fully enlightened Buddhaya. Okay, thank you, Dhamma brother and sister, for your Dhamma learning and Dhamma discussion today. May you be well, may you be happy, may you be peaceful, may all your loved ones be well, happy and peaceful. Thank you. Before we say bye-bye and good night, see you on next Tuesday. This Saturday, no class. This Saturday, no class. See you on Dhamma brother and sister on next Tuesday, next week. Now before we say